tuende tu tutakudirect venye wanaenda basi. Go
Go
wikase ensemo yo mtandao. Karibu sana Sigetembe TV. Asante. Engane igana kwanya tukoba gusina yo mubo abali banya tukoba bakwene kinga ya soira so mtandao ikamanya kubage koranda. Kero kende na kwa korito kamanya engane ngaya nyara kwa kwa korekana. Okay, Wendy, first of all, group nilitore na rekoro ku The Globe, ambayo ebwata abasika bange sana nabamura koru maju, all sides. So, kera ringe go swim, some of us to record live, and ekera kwete bono na manyete sobe exactly ngai, nimbwato itogo kora nere tu akorete the same interview, okoro ku Mary Esther show. Akarigi sobo Wendy ngai, tokanyora actress, I think, ni fiction ya wakisi Ariat, tuka mubori akatotaina maite soba Wendy. That's the time tuachete mpaka soba Wendy si kwao naitwa Suneka hasta tumwababwate duke sengencho no tuerese tutogende mpaka tugaikagarie duka tukanyota tumwabo tai yake tukang'ia kubura boringa mumaito mundu kurukuga naiga bagatotaino aingensaiga otrumbokire gutsi asini ni matabu tukamuganya rinda akairana tugacha tukanyora mabati atete kurusie duka egera renteri tukiri mambi yae bono riri Wendy asirite buna rero mambi yae na ritwa murigeti so tugaika tukanyona ria kurusire na mabati tukamuteintu na kitokoroku kiango in fact alikuwa arenge omuntu gutwereka mubiya agatuteiwa ni gintu tokoretu guikanga tuikaranse na ritora koreki na ritora gambe tugachamba ka nkaga igasimori astore boniga tukamweresa rende tukamutaitwara rire Wendy egento kia mwapeneleti ntore group yemo. There are some people batutumire tumanyenga abari yikwa yenyorire gose bado rende tugakwana nere agatweresa birata tukamu request gose na kore interview bono ewari yaye nene yarengenga ngaki umubiro Wendy goika Kenya Kero konye mwamu boleti konyo na baine kretinga konyo manyira mangana yugo senini mwamu manyina no na tebe tiguno. I think somebody atotete oringo mwarimu around iga igo mwakirete simi akamoteina roro mtandao omwana ogago trend ngagaringe gusimo kora kigo kunere bona agatumire video eri nari asite ko yerigereria kene kinga nekene Wendy okoreki osirira kero mwa motebia alafu ngwate bangage obwo bambura bwate kuruga buna ki achieta bakigacha kuranda se chimideos cha Kenya na boyo sequence. Okay, before tumobeka se omtandao na arate metego toresa abirata tukarigererie background rende buna toresete bonere gento ya popetini obongo bwa ki Canada botambe to koyungo mobere kurense isko ogo cost tibe sinyinge sana renda gatoreza Wendy areni skuru achiete bono akaroranga andake kerebara bango muyiga boko morenta na bera abiga skonyora tibe sicha koreki amorenta agateba munyare kombekera rende amatangaza ayu abairimba roro maybe batari online usabandi bari online egere bamanyengo mwana itokoreki osirire na bokonyi bonde bwensi boratoke egere tororenga tuchake mapema because mate koru nini Canada korento mobere mpaka Kenya tari besa chire chinke sana so akatoteirene to mobeko mtandao torore gusena nyoro bakonye and I thank God immediately kera tuabegete clip keri ilianza kutembea ili trend abantu bakangya gutwa keresimi na Mary Esther Canada abantu bakarora. That's when even the group tore na Wendy ku The Globe na lina baroba roche bakangya ku organize about the PayPal na Cash App na eti number clip yake igo Wendy ogeshete gosena ke gwate ange group nire mole na ere ngaki mwakorete moga Kenya oro mokamago. Okay, Wendy garenge live. In fact garenge live abantu bari barenge ko watch. That's how to record tumejua. Yeah. Wikira bono igabu na mwanya ntako mokageshia so mtandao gikaranda wikase chinyomba choboralia na bage mitandao ige kakiki nya ntako bage ko ire familia igachaka konyara ko bage konyorobo konyi maybe gyoko chaka kubanga buna bakwenda Canada na koirana eko garantu anyora so mucho Nairobi rio bale ko yo mobere bagatenga banyorobo konyi kurwa saba Somalia bayago ikana koirana ko Canada. In fact yakera tu akorete clip the first day the first day when I took interview, the response was very good. Akera tu achete tato mwa Wendy tachete kote go tu akresimi na tu akrete simi agatote wangere konyora chisimi na bantomba eto akrezete bakanya kwa mwa ile kumwambia aendere byo ko manyene Canada chiko koraki achiko fuatirie romobere nande after a short time like 1 to 2 weeks a group yo koroku The Globe mba totomete gaiga tu achete na Mary
register tukakore interview botuko bagachanga online and abantu bari Canada bakirete tatu mwaba wendie simi torororo tukamwa that's when you are impati idea ya kwenda Canada uyo mobererendo oike gari something they call like crochet siji crochet hiyo ya aike gari arora somwana ya korete asirirete that's when walianza process immediately mbaba ata passport bakachakira abwe process buna by to that idea yeah wikira bono igantuma itenga mobero wendi gose family ya nyara ko konyorobo konyi nande sabali omwe lingo korekanira lituko lya lero aye nabo igo mosani o imwanya tko moko ne kinga ya nyara ko bakawikirana na kienga ne ya nyara ko bakego geo konyoro gose na kikwa yeirire bantu banyara ko bakumanyanga na washete clip weke how is the response kurwa saba na inchi nande na kigente kiga we feel it bone ko gere family ya nyorobo konyi. Okay, with me I feel I thank everybody and mostly I thank God to see watu wengi wangejua although akira tuigete ground unajua kwa ground abantu abange mbamaitia mangana ya iga yo mutandao bakoranga ochikope ko mutandao maybe nkwani or of course tari bantu bonse bawanche gento gukora mbali baturamire babeire baguturama batinche tato mwaba wendi buna tuachete alinionyesha father love especially wana niliangalia nikasema I don't have a father na amenitreat like mtoto wake so that's why nili decide everywhere baba wendi amekuwa tumekuwa na yeye hata Nairobi wakati walienda Canada wakikuja tumekuwa kule tumempokea hata jana hivyo tumekuwa na wao. Tuliona jana ulikuwa kutoka msafara kutoka Nairobi baka gasi nkayabo kerokende nkikia ko to mungu soka nikinga kwa bekire clip kaso mtandao wana wekanando bwati safari wekaikiro mweri ekento kiagerete ngana kwa naritanga ne group nere yo ko the globe when the pink part of us ntuare ko motige twatebete yani no ene group batetenge tugotine na tatu mwamba kario mwerio that's why tuamwete ngatutine nere mbakari tukorio mwerio mpaka bunikirete yeah igo asinga nayo yo mweri akogera reno litukorio mweri sabali iga ayabona muna kwa rosiro bosani obuya uchiasi amate iga nkira nyala ko kwa na igoro sabali ya wendi bunego kiro mweri ekento nanya goteba abantu torosia basani ama abantu toriskonto chayana because you don't know muntu gocha kokonya can be a total stranger because papa wendi nonyare asikirete boniga na manyetenga intuneji stranger but tumekuwa kwa nini wa msaada sana of which amepata hiyo msaada so kende gionsi tora kore bari more isko gari whatever you do abantu na bakurutama gena bakorame just keep pushing ile smile uteka aso muntu ndesi lazima uweke kwa omuntu ngotali oboiri nere nimesoma kitu moja keroba to bosiano biane batari abantu bali more close na barabu outsiders can help you a lot uchiase family buna bako moenia omwanchobo uchiase family especially the mom the dad and all family egento na batai totigere nyasaye nero maite andonsi bara iwago kwa nikuru ase chinsemo mbaja bwata totigere nyasaye nero re ejachi itu yeah Sa to aso okora tware gukora ase chi emeganiria okora anene mone kumurikira abantu bali babwate chingana chi chirete bune chiga babwato boko bali banyoru na makon nkiye kogera gusinkiye kwa motive yokora chi story chinga bune icho na tali story chine chinga okay mostly egente kamne ngo changanya kira abantu kiagera batorama but I talk assume okonyora for example abantu mbamaite social media it's a platform yenye koira sana bona konyo muntu nyorire shida maybe bari insepi there is no way bara afford maybe tibesa bakorire shida babwate gusomo ntaro muroire tabwati inchirara nyore tibesa so nabakonyora muntu gwakere simi sipi meri ntagete monka very story ereiga nione kama anaweza pata usaidizi because tari bantu bonse babibwate na kiokonyorera most rest toko enda taringa goso koimokanye irororo unapata mtu wake iresimi obatebiriga kinibwata bakongobore iga na aremero na inde ogende na taringe togo saba abantu bakwe ekine gento kyo happen na abantu mbamaito mutandao ne gento gekweneza na kiekogera bago to reach out but in our channel we don't do only for matangas we do a lot of stuffs unaona yeah human interest story so hizo ndizo vitu tunafanya but sasa kama kawaida venye nimesema si watu wote watakupenda yeah
Thank you very much. Omwancho ligereria oyo na Cyprian Orenge oyo amono mosanio ye o imekegima banyara ko bakonekia nga engane yanyara ko bakegwikera emitandao na boigo Yeso ere onkwerete koiranande mingane tie apanyinga Abana mami mtoto kula ni kekwata Como tali mate gali? Gali. Tali mate gali? Ah. Iga. Tena mata ali mukuru. Seki yangu na mata. Ngata na maguru ga. Mata ya na maguru. Ana maguru. Ai distance kurwa maka nene ya mata. Kira ngaine mu. Kira ngaine. Turko manya moturo ko. Ma, toro chingo kote indo sai. Da ari moturo ari. Niko wapi? Niko alikocha. Ini bosa.
Mbako banga kana mbele. Sawa, pangeni line kutoka hapo. Kutoka hapo. Twende upande huo. Ile upande. Nasukuma na wewe unasukuma. Pangeni line kutoka huko. Pondo wape view. Upite hiyo side nyingine bana. Tengeneza njia hapo. Naona mkitoka. Kama umeangalia Wachana na mambo na Tawaonyesha, siwezi pishana na hao watu jamani. Wacha waishe, nimechoka, siwezi pishana. Nataka kuona. Hauna nini hapa? Sina. I don't. Si hapa nimekaa kuanzia Kisii Portals. Fuata line moja. Maana baadaye tutapatia mchungaji atupatie neno la Mungu, atuombee, halafu tutapewa mwelekeo vile mambo yatakuwa siku ya kesho. You guys mnajua YouTube doesn't allow kuonyeshana mwili jamani, but nitawachukulia short clip niwawekee.
Gojabangna baraban ne ba chirma bande ba ko tarna magorata ko bande ba ko tarna magorata ko koro jago tarna magorata ko eta ngora to besi ko mukuna ekorana eno bote muara muta buat kende suka muta buat kende okansa Sukan mana anti pole anti la malaria wes na moto come mira malaria anti tua un matari tuanja pero brilla sae te puati ma cosa no sae nero morua Abamito tomarega. Abate ne ngera, abagwala ne ngera jamusko kiense make. Anja musko kiense make, ya mana so kuzi. Ya mana.
tenemos que transportar los movimientos, nada, va a llevar a ahora. Ahí van a jugar bien, mañana es el monoro, katika historia ya Karai. Wakanya wecho, tumanye navo, na Totiri moko chumate, nora, baru iwere ndia mana kwenda kutoka. Bari batara iwere na ina ima ile no kwa ndia mana so kwa iwere. Aba iwere uti moko ndia mana. Aba motara iwere no kwa mana so kwa metu. Kalau mau tu na bere iko. Terima bukan marang-marang. Terima bukan marang-marang. Ini wakur rekor rumah bere. Terima bukan ucapate. Ngora. Terima bukan ngora. Anca puru jarak musuh itu ngora ucapate. Anca ngora. Quando va mi dobbiamo no a sua già male gioca le quende tutti un po' ci mata ali che ho tu Caire tu. Anca oleh keluar rumah bere, itu yang berbuku aja. Biar mana sahabat cile, kalau batera aja, kalau betul mai tinggal kita batin, namun kita batin biar mana suhunya itu rosenga. Biar mana sahabat cile itu yang berbuku. Excuse me. Biar mana itu yang berbuku.
na kero monda ko style yaye ngaro ya ikire igo tole merrani weka ngomo sikio yo ende Jina naitwa Helen Mura. Nimempoteza rafiki yenye alikuwa ananipenda, nilikuwa nampenda, but hakuna kitu tunaweza fanya, yote tunaachia Mungu. Asanteni sana kwa wenye mlitusupport, mlitufika karibu. Asanteni sana, mbarikiwe. So huyo ni dadangu, tutazunguka hapa angalau tuone kama tunaweza pata hata kama ni watu wawili watatu hivi ili waweze kuongea, lakini so far hivi ndivyo kuko, na kuna mtu amekuwa akiuliza dada yake Wendy, but sijui kama tunaweza mpata. Sasa niona kama tunaweza mpata, lakini tukimpata ni sawa. Liziki kuja kidogo. Guys, wengi mmekuwa mkiniuliza Liziki, thanks to God nimempata. Atawasalimia tu lakini ataongea baadaye. Huyu ndio Liziki, dada yake Wendy ambaye tumekuwa tukishirikiana na yeye kwa pamoja sana. Liziki, labda ungependa kuongea kitu moja. Najua umepoteza dada yako mpendwa, pole, na Mungu awape nguvu na aonekanie na walinde. Labda ungependa kuongea neno moja. Okay, mimi nataka kusema ni asanti kwenye walioshirikiana kuleta mwili hapa Kenya. Alafu mimi nasaidia family members na watu wa outsiders, Kenyans, Canadians, watu wote. Na washukuru nyote to make this day to be successful. Yeah. Wow, that's Riziki. Kuna ule dada yako watu wameniuliza sana. Yule nikikuja hapa mlikuwa mnaniambia ako shuleni. Ako wapi? Hata kuwefu tu hivi. Ako wapi? Ndole uko? Hebu muita awefu tu. Hata watu wameniuliza sana angalau wamuone. Awefu tu. Salamu tu. Wacha akuje, nimeona watu wengi sana mmemuulizia, wacha akuje tu aeke salamu tu, si kitu kingine. Wacha Riziki amuite. So huyo ndio Riziki, ndiye tumekuwa tukishirikiana na yeye kutoka nyumbani, na amekuwa mtu wa msaada sana sana sana. Na wengine nimeona mkiuliza, je, brother ya Wendy alikuja? No, hakukuja. So nimewajibu ili msije mkaendelea kuulizia ako wapi nini na nini. But before akuje, wacha tuone kama tunaweza pata maybe amemleta. Wacha kuja asalimiane tu, salamu tu peke yake, mumuone dada zake. So hawa ndio dada wa Wendy. Mambo wale mlikuwa mnaniulizia dada yake mwingine, juu mmekuwa mkisikia Liziki. Huyu ni Liziki na huyu sasa ndio dada yake mwingine. Labda aseme tu majina, sitaki waongee, wataongea. Labda kama kuna neno la kuongea ataongea mwenyewe. Dada, karibu na pole kwa kupoteza dada yenu mpendwa. Tunaombea familia, Mungu akaifariji. Labda kwa mtazamaji ambaye hakujui, umwambie unaitwa nani na labda uko na neno moja tu la kuongea. Mimi naitwa Winnie Keuma. Labda utaambia nini watazamaji ambao wanakutazama juu mwili wa Wendy umefika salama na leo ni siku yake ya mwisho? Anyway guys, ameogopa. Unajua ni siku yake ya kwanza, anaona makamera mbele, anashangaa. So wale mmekuwa mkiuliza dada Wendy, ndio huyu hapa. Brother yake nikimpata pia nitaweza kuwaonyesha. Kuna kazini ya Wendy naona anapita pia, ningependa ongea. Jana nilimwona akiongea. Fikisha hapo hivyo ukuje tuongee na wewe pia. So guys, mmeona hapa tuko nyumbani kwao. Tungependa tuongee na watu wawili watatu, na sijui kama mnanipata hapo, labda sauti. Okay, wacha kazini ya Wendy akuje hapa. Nilisikia jana akiomboleza sana. Tuongee na kazini ya Wendy. Auntie, mambo? Nzuri. Karibu na pole kwa kupoteza dada yako mpendwa. Labda ningependa kwa mtazamaji utuambie unaitwa nani na hii safari yote imekuwa aje na nini ungependa kuambia watazamaji? Mimi naitwa Jillian Kerubo.
Mwenye amelala Helen Wendi ni dada yangu. Dada yangu wa kwanza. Sasa sisi tunaomboleza sana. Tumepoteza taa. Kwa sababu Helen Wendi alikuwa amesaidia watu sana. Alikuwa amechukua mzigo ya kulipia orphans school fees. Sasa pia kama uko na shida ukimpigia simu anaanza kutumia pesa. Sasa tunaomboleza sana, tunalia sana. Tumepoteza taa imezima. Lakini kwa yote tunashukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia mpaka tumefika leo, kwa sababu hii safari imekuwa ndefu. Lakini tunashukuru mwili imefika hapa. Sasa leo tunaenda kumulaza. Mungu wazidi kutusaidia wenye sasa tumebaki hai. Wow, amazing. Hiyo ni cousin yake, and guys, ni kama sijasahau video ya kwanza, kuna msichana ambaye namheshimu sana anaitwa Mary Esther Shaw. Ningependa tuelezee kwa ufupi ni nini kilichomguza akafika kwa hii familia. Juu hapo mwanzo ni mimi na yeye tuliweza kufanya hii video ikaweza kutrend, ambapo tunasema asante sana kwa mtu yeyote aliweza kufika hii familia karibu. Ningependa kukaribisha dadangu Esther ili tuweze kuongea na yeye. Esther, mambo poa sana mama. Karibu Kisii Empire TV. Asante. Na dadangu, thank you so much for the good job you did. Ambaka tumeona mwili wa Wendi umefika Kenya. Na labda kwa mtazamaji ambaye hakujui, ningependa utitambulishe majina zako na utuwaelezee kwa ufupi hii safari imekuaje. Kwa mtazamaji wa Kisii Empire TV, labda mwenye hanijui, kwa majina naitwa Esther Nyaribari kutoka Nyamira County. Pale YouTube, Facebook najiita Mary Esther Show. So tumekuwa tukifanya kazi na Cyprian Kisii Empire. And wakati Wendi alidrown pale, hii kitu ilikuwa live. Alafu watu wengi hawakuwa wanajua Wendi ni Mjaluo, ni Mluya, ni Mkisii, waliona tu ni mtu amedrown. So baadaye one of her schoolmates in Kyoge Girls, I think. Harriet Nyagaka ndiye nilimuuliza, kwa sababu kitu ya kwanza Freda Misi alireach out akaniambia, Esther, yule msichana alidrown ni msichana wetu Kisii, na nimesikia kwao ni Suneka, hebu tafuteni huko kwa at least mtupe limelight kutoka kwao nyumbani. So kidogo nikaona huyo rafiki yangu pia Harriet ameposta akasema rest in peace schoolmates. So kutoka hapo ndio nikafuatilia, nikauliza Harriet kama anajua kwa kina Wendi, akanielekeza. Tukakuja moja kwa moja hadi pale Suneka, tukapata baba yake alikuwa amekujia mabati at least wakuje kutengeneza tent. Walikuwa kinda confused kwa sababu walikuwa wamepata information na wajui waanze wapi, wata reach out kwa friends and relatives aje. So tukaandamana na wazazi pia, tukakuja hadi nyumbani. In fact we were the first people kufika hapa, watu wa media. Hata kama hatujakuwa media vile, lakini tunajiita watu wa media. So tukafika hapa, tukaongea na wazazi wao. Kutoka hapo ndio hata I remember nilikuwa na post hiyo clip mpaka watu wananiuliza eti kwani Wendi ni Mkisii. So ndio sasa watu wakajua kwao, at least media houses zingine zikakuja. Na moja kwa moja ndio sasa tukaweza kupata wahisani wakijitokeza na wakikuja kusaidia hii familia. So ni hapo, hiyo ndio labda naweza sema. Alafu safari ya kutoa mwili Canada kufikisha hapa nyumbani imekuwa ni safari ngumu sana, ambapo kumekuwa na wenye wameingilia, kama venye mulisikia baba ya Wendi alisema Samiri Osewa aliingilia kuwatafutia at least visa, ndio wakaweza kufika pale Canada. But tunashukuru kila mtu mwenye alisaidia hii familia, kwa sababu huwezi taja hii familia ni watu wengi sana wame reach out kusaidia hii familia, of which tunasema wote wenye wali reach out kimaombi, kifedha, tunawashukuru sana na Mungu akaweze kuwabariki. Na labda Mary, tangu hii safari najua labda umepitia changamoto zipi maybe pale mtandaoni wakati unapoposti story ya Wendi? Changamoto ni mingi. Kwanza kwa sisi wenye tunaanza saa hii, unajua labda tunaenda pale field ama tuko pale kwa ground tunafanya kazi, unasikia mtu anakuambia hey, toeni hivyo visimu hapo mbele kwanza tuchukue video, and we like sisi wote tunaeneza hiyo information moja. But anyway, we hatuna grudge na mtu kwa sababu
nia yetu sisi wote, wale wadogo wale wakubwa, nia yetu ilikuwa ni hii familia ipate wahisani waweze kuisaidia mwili uweze kufika Kenya, of which umefika. Another thing, tulienda pale airport kupokea mwili wa Wendy na wazazi wa Wendy. Niliona kwa comment section, more so comment section yako, unajua huko na following kuniliko, so the more following you got, the more comments of course. Nikaona watu pale waliweza kusema eti nyinyi watu mnajifinya kwa gari sijui nini. Matusi mingi kwa sababu tulipata confusion pale airport kidogo. Tukaambiwa mwili unatoka na tuko hapa kungojea mama Wendy watoke pale international arrivals. So tukatoka hapo tukakimbia, before tufike cargo tukaambiwa wazazi wanatoka. Mama Wendy mwenyewe akapiga simu akasema saa hii ndio tunatoka. So we had kurudi tena hapa international arrivals. Kufika pale kitu niliona ni kama hakukuwa na watu wenye waliwapokea kama maybe family or friends. Kama walikuwa maybe backbench. Lakini hiyo clip venye niliona venye walitembea kutoka pale international arrivals kuja ku address media, walikuwa peke yao, ni baba Wendy na mama Wendy wamekuja hivyo. So we took that opportunity at least to get hold of them, ndio wajue kweli watu wetu wako pia zilikuwa safe, kwa sababu pale tulifika airport niliona taxi walikuja pale wengi. Wakasema ingieni kwa gari muende cargo, tutaleta bag. So I was like, tutaingiaje tuende cargo, bag zibaki hapo bila mtu. Nikawaambia hakuna vile, mtasema muendeni, lazima tutatoka na bag hapa. So we had to make sure zimeingia, kwa sababu niliona ni kama kuna watu walikuwa na ill motive, kwa sababu taximen wanatuambia eti wacha basi tupeleke hizi bagi mpaka pale ndio gari iko tuweke ndani. Nikamwambia leteni gari hapa uweke hapa zikiwa hapa, and we mandated somebody akaingia kwa hiyo gari na hizo bag. So we made sure everything was right, ndio tukatoka. So kwa wale wote wamesaidia, najua kuna wale wenye labda waliona tuli misbehave, badala ya kwenda pale kwa comment section ama unaenda kupost kitu, kuja inbox. We human beings, niambie star hii na hii umefanya sijaona vizuri. I'm ready to take that advice and at least change something that you thought like it's not right. Yeah, tunashukuru wote. Naongeaga mingi, msijali. Wewe uongee mingi kuniliko. Huyu ni dadangu Mary Esther, ningependa kuwaomba mfike pale Mary Esther Show angalau muweze kumpatia support kwa video zangu mingi. Mara mingi tunafanyanga mimi na yeye. Usipomwona muulize Cyprian yako wapi, ama mimi uniulize pia. Behind the camera tuko na Momanyi Simba ako hapa, wacha pia akuje hapa angalau tuweze kumsikia ako na yapi kusema. Momanyi, mambo fresh. Tuambie, naona ushafika mapema. Nishafika mapema. Kitu naweza sema tu asanteni sana for your support yenye mmeonyesha familia, pia yenye mmeonyesha kama fans. Asanteni sana. Labda ungependa kuongea nini tangu hii safari ianze na leo ndio siku ya mwisho kumpa heshima zake dada yetu Wendy? Haijakuwa rahisi, especially kwa familia, pia kwa watu wa media, haijakuwa rahisi. Lakini tunashukuru Mungu. Uko nayo tu ya kusema ama labda uko na mengine? Endelea kutusupport. Alafu pia hawa wenye wanarusha mawe, pia nyinyi Mungu anaona. Anaona sana. Anawaona. Alafu pia tusupport. Sisi tuko hapa hivi kuwatakia mazuri. Hatuko hapa hivi kuwatakia mabaya. Kuna watu niliona wakisema ati tunapenda matanga, tunapenda sijui watu wakufe. Sisi hatuna ubaya. Pia unajua kesho utapata shida na utatuhitaji msaada. So ufanyia mwenzako mazuri pia na Mungu pia naye atakubariki. Wow, that's Momanyi Simba. Fikeni pale kwa channel yake muweze kumpatia support. Sijui nimeona sijui ni aunti yake hapa angependa kuongea. Sijui ni aunti, wacha kuja tuelezee yeye ni nani. Tebango. Aki wacha ongea ilosema kwa next week. Okay, kwa naona utuambie unaitwa nani, Wendy ni nani kwako, angalau utuambie mambo mawili matatu. Mimi kwa majina naitwa Rusi kwa Mkanyairo. Wendy ni mtoto wa dada yangu, kwa hivyo Wendy ni msichana wangu. Yeye anakaa rika ya msichana wangu ambaye anaitwa Betty. Wendy amekuwa msichana mzuri tangu akue mdogo. Hata kuna kipindi alikuwa anakaa kwangu, amesoma vizuri.
na amefaulu, ameenda mpaka ng'ambo. Sasa hata sisi kama familia tulikuwa tunamtamania Wendi sana, kwa maana alikuwa amekuwa kama taa yetu sasa. Sasa Wendi ni mtoto mzuri, na yeye ndio mtoto wa kwanza kwa hii familia ya dada yangu mdogo. Mama ya Wendi ananifuata mara ya 3. Kwa hivyo mama ya Wendi ni kitinda mimba kwetu nyumbani huko Bobasi. Sasa Wendi, kitu nitaomba marafiki wale wa ndani na mtu mwenye roho mzuri. Wendi alikuwa na yatima, alikuwa anamuweka anamlipia school fees. Alikuwa anaitwa Faith. Sasa huyo Faith ni yatima kabisa, toto orphan. Anahitaji msaada sana kutoka kwetu. Yaani ninaomba kwa mtu mwenye roho mzuri na roho ya kusaidia huyo mtoto, ingarau Mungu amuweke nyota ingine, amuweke mtu ambaye atamsaidia ili ingarau amalize masomo yake, akuja asaidie hiyo familia yao sana. Mimi nalilia huyo mtoto sana. Huyo Faith yako class? Ako form 2. Ako form 1. Sasa huyo St. Camillus ako form 1 St. Camillus. Yaani Mungu akimjalia apate mtu mwingine ambaye atamsaidia, hata mimi kama msasi, hata ingawa mimi kwangu ni mbali, ningekuwa na uwezo ningemsaidia sana. Lakini ni vile mimi sina uwezo wa kifedha, niko na watoto wengi shule, ningemsaidia. Mimi naomba mtu mwenye roho safi amusikilie mkono huyo mtoto, asije akaacha masomo au akakuja kukufa moyo, aache masomo kwa sababu mama yake Wendi amekufa. Wendi alianza kumsupport akiwa class? Alianza kumsupport akiwa class 7. Amemsupport hivi mpaka amefika form 1, akamulipia school fees mwaka mzima. Vile anaenda kumaliza mwaka, Wendi alikuwa amemlipia school fees yote. Sasa akienda hiyo mwaka ya 2023, sasa Wendi ameenda. Sasa mimi kitu nitaomba kwa Mungu, amusimamishie mtu ambaye atamuendeleza kwa masomo yake. Hiyo. So tukitaka kufikia huyo Faith, tunaweza mtafuta njia gani? Faith yako hapa? Faith so, hebu mtu anitafutie Faith. So guys, umesikia Wendi, ile sifa Wendi akona, hata mimi mwenyewe hata nimeshindwa. Yaani Wendi alikuwa mtoto mdogo sana, miaka kidogo, lakini umesikia ana support yatima kutoka class 7 mpaka amefika form 1. So wacha tutafute hiyo Faith, I think tutamtafuta, na kama kuna wahisani wazuri wako hapa. Umesikia huyo mtoto ni yatima, Wendi ni yeye amekuwa mamake, taa sasa imezima. Huyo mtoto enda ikawa maybe atakuwa asha give up, lakini tunajua siku zote tukiwalilia tutapata msaada, angalau mtoto aweze kumaliza shule. Na labda mama, ukimalizia nione kama tunaweza ongea na mwingine, ungependa kusema nini? Mimi kitu ningependa kusema, kama Mungu achaweka mtu mwingine wa kusaidia huyu mtoto anaitwa Faith, mama ya Faith au mama ya Wendi au anamshikilia mkono kidogo, amsupport kidogo, ili Mungu amuweke mtu mwingine mwenye atamsaidia. Kwa hii familia ninawatakia mema, chipe moyo. Wendi amepumzika, sisi ndio tutaenda huko. Tumuamini Mungu. Mungu akisema pumzika, unapumzika. Ninawatakia familia yote maneno mazuri. Mungu awajalie mema. Tukimaliza hii msiba tutaendelea kuwaombea. Asanteni sana. Asante. Labda kuna mwingine dada ungependa kuongea? So guys, wacha tuone, tutapata kama watu 2 3 hivi. By then nilikuwa nimesahau Mwamogusi guys. Najua tunatembea Mwamogusi, Kisii Empire na Mary Esther Show. Huyu pia tumekuwa tukitembea na yeye. Sure. Okay, so tusimame the other side. Guys, hebu tusimame the other side. Okay. And guys, thank you so much for always supporting us. So wacha tuongee na huku chini. Faith, Faith kuja.
Okay, kuja. Faith amekuja. Wacha niongee na Faith. Tuongee, kuja usimama hapa. Faith, kuja usimama hapa hivi. Simama hapa katikati, wacha Faith asimame katikati, usimame hivyo tuongee. So guys, huyu ndio Faith, umesikia dada yake mama Wendy amelilia akisema ya kwamba Wendy alianza kumsupport akiwa class 7 mpaka amefika huko Form 1. So wacha tusikie kutoka kwa Faith, atuambie majina zake, atuambie jinsi Wendy amekuwa akimsaidia na ile msaada maybe angependa watu wamsaidie. Wakati Wendy alikuwa ananisaidia, anzia majina ndio watu wakujue vizuri, na kwenu ni wapi, mahali unaishi hivyo. My name is Faith Kemto Miguel. Kwetu ni hapa karibu. Wakati nilifika Form 1, sikuwa na mtu wa kunisaidia. Alafu akaniambia nipeleke shule. Akanipeleka shule. Alafu akatoa fee ya 500,000. Alafu nikaingia shule. Alinifanyia shopping, kila kitu. Alafu akaniweka boda. So ninaishi huko. Oh, uko boarding school? Ndio. Na sasa tumeona Wendy ametuacha. Je, unaonelea itakuwaje, maisha yako yatakuwaje, ama unaona aje? Sasa mimi ninaona kama mkipenda kunisaidia, mnisaidie niendelee kusoma. Nimalize shule. Na sasa unaishi na nani? Naishi na nyanyangu. Ndio huyo hapa. Oh, nyanya yake ndio huyu. Wacha shosho akuje mumuone pia. Huyu ndio shosho ya Wendy. Labda shosho aongee kikisi. Wacha hebu ruka hiyo the other side. Shosho mbiyore ntaitokwane ngakwarerire Faith yakiro buya ntwara sango bunakwarerire Faith gocha mpaka se Wendy abwatirite ona mwarerete urubwate myaka ibere gutira gucha mpaka gwikira muna abeirega ngaiye kirete Wendy agacha kumanya tari kondi skuru akamakona skuru na ba mate kanisa ndio yana gwika kwitu hapa kanisa bako ndamo korero Faith ngaki yako berenge korera Faith ndo chenje nga Faith rende ndigagenderere skuru bono rende ta eri ariko mwaka nire school fees ya limire ngakiora tebi abari gari bakurigerere abari gari yango bateiba saitie bankonye muno yangonyete So watazamaji, tutafanya moja kwa moja interview na Faith when we are done. Hii story inahitaji msaada na shosho yake juu hii tuko sasa kwa shida, ama tunafanya mkutano pale juu. Nimeona mama shosho ya Faith na Faith yako hapa, nitachukua namba yao, tutaweza kufanya moja kwa moja interview angalau tuweze kuona jinsi tutasaidia Faith. Umesikia taa yake imezimwa. Sasa Faith enda ikawa maybe ame give up. So guys, tutawaleta moja kwa moja angalau tuweze kuongea nao, lakini kama kuna muhisani yako hapo ya kwamba yeye anaonelea kwamba Faith akuje kuishi sasa na mama Wendy, angalau aendelee kukaa kama mamake. So kwa wale ambao mtaniulizia namba, for now tutaiacha hivyo tu. Unajua hii si kitu ya kwanza kudecide haraka namba ya support nini na nini. Tutakaa na kina Faith na mama Wendy na shosho ya Faith, tujue way forward ni gani, na wale wahisani tunawaomba kama mko hapa mnatutazama, angalau tuweze kusaidia. Hao ni viongozi wa kesho. So for now nitaonyesha, tutachukua namba ya nani, Faith utanitafuta tuongee, sawa? Make sure tumepatana, nichukue namba yako. So guys, wacha tuongee na Mwamogusi kidogo. Hawa ndio tumekuwa tukifuatilia hii story na wao, so na yeye tuambie mawili matatu. Majina, utueleze ni safari imekuwaje? Na wasalimu jambo. Jambo. Kwa majina naitwa Brian Ryan. Ni mmoja wa Mwamogusi TV. Na nimeshukuru sana kwa ushirikiano wenu tangu hii safari ianze mpaka sasa hivi. Tena nini? Ongea tukitioza safari imekuaje tangu tulianza kukava mpaka leo. Safari kama jana tulinyeshewa, watu wa media in fact tuko na kibarua kigumu. So jana tulinyeshewa tukiwa juu ya gari. So mtuombe kila mnapoomba, mtuweke kwa maombi. Kudandia juu ya gari itaanguka, wewe ushaenda wa kwanza. Ushaenda, si ndio? Unachunga kamera, wewe uanguke. Wewe uanguke, unachunga kamera. Iko hivyo. Sawa, guys, nimesikia kutoka kwa Prayo.
Aki guys, huyu anafanya anacheka. Aki hayo. So guys, huku waambia pizi waambie. Kuna wenye wanaweza uliza sijaionekana. Mimi huwa nakuanga behind the camera all the time. Mimi so mimi na stream hizo vitu mnaonanga live na kuanga nyuma ya kamera kila wakati. Kuna watu wanauliza huko uko single ama uko single? Uko single? Application zingie. Niulize tena. Application zingie. Haki guys. Anyway, so guys, wacha tuonyesha around, tutaenda pale juu tuweze kujua ni nini kinaendelea. So sijui kama mnatupata loud and clear. So guys, mutakaa hapa na sisi juu mwili itatolewa hapa. Uwanja iko mbali sana. Uwanja iko mbali sana. Wacha niwaonyeshe ndani mahali Wendy amewekwa. Sijui kama mnatupata loud and clear. So guys, hapa ndio wako. So wanaendelea kujitayarisha ndio tutoke. So najua mnashangaa mbona tumebaki nyumbani, but wanaendelea kujitayarisha. Hapa kuna wageni wamekuja kupatia mama Wendy, familia yake na Wendy pole. Mosi ni dada yake, nimesikia ni dada yake. Hebu ongea kwa na anoneke usiri ngani elimkiwata igore kitsimu na kwana. Eki. Nje asa mariete ngoro kucheria ke muntu. Oyo sirire no mwana omusibati ominto. One tole no moichano. Akero togo sirieta yaito. One tokumeti nkorera tole. Akimotororera amabera njirende yonsi familia yakonyu. Ase moko nyara. Kintori na amange ni numurata korera amaya. Ainaro nabwate. Hawa ni madada zake. Hata si lazima wape madada zake, as long as wewe ni relative kwa familia. Mbiyamano. Igoto teberi tando iskwambuka oyo mwabali. Oyo kwete no mwana one. Ono tokumeti. Nyasa ora tororera mabera. Asa marieta ngoro kugire sikeru muracha. Oyo sirete no mwana one. Tore neli yanda line na gakeso mwana omusubati omintabe iro gosira. Wana tuacha ko rora gosutia ko moiso. Hande tokuganie yani omoyego yo ere buya. Buya mona simiti achito chance. Buya mona sa marieta nje mimo kwamboka. Umugaka no rondo. Umwana oyo sira no mwana one. Oyo momuro minto. Chonero kombwatia. Lakini chengo tayango manene mbiya mono kwanya atako bagoikio mwana oyo kurwari tata kwa muikitiga igo manene. Ekero mosemere tinyasa byonse biko nyarikana. Isaya 26:4 na bego tanga mosemere omonene butambe kyagero monene nyasaye na eri gitare gya kare gakare. Igo tata twasabire mbiya mono mwana igitega nyasaye tata muigeti na bairi bagocha bono gotoa pore tugwaka mbiya mono. Asanti na ndekero bakwire na baira ne biya tata nyasaye mbiya mono. Omwana ntu amwanchite sana. Nana marietoka. Asa marieta ngoro cross kerubo. James oyo sirete no mwana one. Togo sabanya saya atobere muboisaine. Nekera bairi bonsi barensira gocha gaiga togo sabanya ariko baga kubate bimo bya manya bantu biya. Nekera bago togo chikonyara togo chakomo yiga tunye chake ara munaintwe. Atorobere byonsi byare biya rietari ayendi bakwe. Kuba mano bare mubutigara so musyoyiga. Tutwara gosemeri nekere yesa koire ne boroti bwa area kabere omwana ke muntu ndonyare ko batokomerana tigati mukaso marembe. Asante. Sijui kama unaweza ongea Kiswahili. Kwa majina naitwa Rispa Orondo. Mimi ni kazini ya Helen Wendy. Amekuwa rafiki yangu sana. Akiwa Canada tulikuwa we used to chat even Facebook. Na wakati hiyo siku yenye alikufa tulikuwa tumeongea na yeye Facebook. I was just following her that night. Huko kwao ilikuwa saa 8 na hapa ilikuwa I think saa 3:30. Tulikuwa tuna chat hivi, nilikuwa live na yeye akiwa live. Hiyo siku sasa akaniita jina.
Akaniita Rispa, I can see you, I'm enjoying myself. Saa zile nataka text nimwandikie, bundles zikaisha. Nikalala. Asubuhi kuamka nikapata ndugu yangu akinipigia simu, Helen Wendi amekufa. Sikuamini. Sasa nikamuuliza, na jana si tuliongea na yeye? Akaniuliza wapi mliongea na yeye? Facebook. Akaniambia hebu follow hiyo video yake. Ikabidi nikafollow. Kufollow kumbe ni ukweli, nilimwacha akikufa. Inahuzunisha sana. Nikikumbuka vile tulikuwa tunapendana sana. So wewe ni ule Rispa alitaja na Magati alitaja majina mbili. Yes, every video yenye alikuwa na make, even the Valentine video. I think hiyo siku pia naye aliniita. Nikamuuliza, nikamtext, nikamwambia na hiyo nywele yako hiyo Valentine yote utaiweza? Akaniambia hii nywele Rispa Orondo, hii nywele wachana nayo, hata email. Kuna video yenye aliweka hapo kwa Facebook about Valentine. Yani every video yenye alikuwa na make lazima anitaje. We were just friends. Ile ya ukweli kabisa. Nimepoteza rafiki, nimepoteza kazini yangu sana. Yani I'm just Peter. Wacha alale apumzike, na muombea wakati Mungu anaporudi tutapatana na yeye. Amen. So guys, umesikia, sijapata hata ndugu mmoja kazini yake. Wacha tutoke nje angalau na wale watu hawaelewi Kikisii. Unajua wamama mnaelewa Kisii, wamama lazima waongee Kikisii. So nataka nione kama naweza pata kazini yake kijana. Inyore kazini ya Wendi Omomura. Kazini ya Wendi Omomura. Kuna hata mmoja. Aba iseke oyo roti guys na bago chakwa na oyo iwete. Hebu muite mmoja at least. So guys, wacha tuite hata kama ni cousin yake. Cousin, tafadhali. Kuja hapa hivi. Yaani mnaangalia kuja kuongea. Safari imekuwa aje? Utueleze. Kwanza ni media gani? Hii inaitwa Kisii Empire. Ya Kisii. Sasa tusimama hapa kwenye tusimama hapa ndio hii hapa hivi. Shika hii. Uongee Kiswahili kama utaweza. So guys, huyo ni cousin ya Wendi. Labda tungependa tuambie majina zake, anaitwa nani, na tuelezee kwa ufupi hii safari imekuaje tangu Wendi akufe na imefikia safari yake ya mwisho leo hii. Labda ndugu, tuambie majina zako na utueleze safari imekuaje. Kwa majina naitwa Douglas. Mimi ni cousin yake Wendi. As I can say, Wendi alikuwa ni mtu mzuri. She was a good girl, calm. Actually, tumempoteza mtu wa maana katika familia. Na tunahope kuwa siku moja tutaonana in case tukutane mbinguni. So kwangu mimi naweza sema I have lost a parent, guardian. Yeye ni kama mtu alikuwa na wa maana sana katika familia yake na kwetu kama relatives. Okay, umesikia ni cousin yake, ako na dada mwingine hapa. Ningependa aongee hata kama ni jina ama neno moja hivi. Okay. Actually, mimi naitwa Angela. Na nimepoteza Helen. Helen ni cousin yangu. Imekuwa safari ndefu sana tangu waenda huko kuleta mwili hadi hapa. Actually imekuwa vigumu sana. Lakini kitu naomba for all those who supported the family, we appreciate a lot. Na mwenye atataka kutoa support yake na wenye walishatoa hiyo support, Mungu awabariki. Thank you. Okay. Guys, tumeongea na cousin ya Wendi. Wale ambao ni wageni hapa hawajui historia ya Wendi. Wendi alikuwa anaitwa Helen Wendi. Alizaliwa 1998, akaaga on August 18, 2022. Mnaweza jisomea hapo. Ni msichana ambaye alikuwa anapendwa sana. Hapo mwanzo umesikia ana support msichana fulani hapa anaitwa Faith, ni toto orphan na ni yeye anamlipia school fees, lakini taa imezimwa. Dada Faith yenda ikawa
maybe ame give up ama ame lose hope, but tunajua Mungu atafungua njia zake. So wale ambao maybe ni wageni hapa ambao mjui historia kidogo, Helen alikuwa pale Canada, alikuwa anasoma at the same time alikuwa nurse huko Canada, alikuwa ameenda swimming pool ile kujienjoy, na katika hiyo harakati alikuwa live na tuliweza kumuona akipoteza maisha yake akiwa kwa hiyo swimming pool akiwa live. Wengi wamekuwa na maswali mengi sana, lakini mimi nasema siwezi nikayaongea ama siwezi nikajaji mtu, ni Mungu anajua. Sisi ile kitu tunajua, Wendy alidrown. Kwa mtazamaji, pole. Kwa mtazamaji ambaye anaingia kwa sahi, tunakukaribisha. Sahi tuko nyumbani kwao, ndio wanati-prepare angalau tuweze kuenda pale juu. Oh, ako wapi? Yeah, ako wapi? Wacha kuje tuongee naye kidogo. Oh, ako huko. So guys, kuna kazini yake mwingine hapa. Tungependa aongee. Simama hapo, tuko wengi hapa ndio wamechukua kutoka hapa. In English or Swahili is okay. Can I start? Yeah, you can. Okay, kwa majina mimi naitwa Joshua Urwasa. Ni kazi ni ya Helen Kemunto ambaye anafahamisha kwamba Wendy, tuko na huzuni, tumepoteza kazini yetu ambayo alikuwa na future kwa hii familia na hii future kwa hii boma ya Nyabuto. So tuna huzuni mwingi sana. We just hope Mungu atamweka tu mahali pema peponi. Yeah. Okay, wewe ni kazi ni kutoka kwa the dad side ama the mom side? The mom side. Okay. Yes. So guys, mmesikia huyu ni kazi ya Wendy. Mom side, wote tutembee maybe tuone kama pia tunaweza pata ama uko na jambo la kuongea tena? Sina jambo tu, ila tu kushukuru kwa ile support but tumepata from different institution media. So we just appreciate whatever has happened. Mungu tu ndiye anajua. Yes. Wow, amazing. Thank you brother. Thank you, na pole. Yes. Okay, pole zetu, Mungu afariji familia. Asante. Asante. So guys, tunatembea tukingoja wanajipanga ili waweze kutoa mwili. Waweze kutoa mwili hapa, lakini kwa sasa hivi watu wanaendelea kula. Labda sijui mbona sioni comment, sasa nijaribu. I don't see comment. I don't know. So guys, tuko nyumbani kwa Wendy, wanajiprepare, mwili itatoka hapa. Uwanja ni mbali sana, hatuwezi tukafika kule hivyo, lakini tunangojea bado wajipange tutoke na mwili angalau tuweze kuwapeleka pale uwanjani. But for now tuko hapa nyumbani kwao, wacha tukaseti kitu at least nikawatishia hapa. Unaona mulo iko hapa mzuri. Haya, nishikie hivi. Wacha ni connect nini stand. Unaweza endelea kuwapasha uambie. Kama uja subscribe tafadhali enda kwa YouTube channel ya huyu dada o subscribe. Naona huku watu wanakula. Kama uko na appetite unaweza safu kule. Hauna kitu ya kuambia watu? Hauna kitu ya kuambia watu? Sasa nimeshinda nitawaambia nini? Hawaniongeleshe. Hawaniongeleshe. Waambie watu wanakula. Watu wanakula.
Kuna maji ya kunywa? Kuna maji ya kunywa? Unaweza ongea na watu kidogo waambie. Si unawaambia tu, unawaambia wewe unatengeneza chakula vizuri, mna advertise mwenyewe. Edu. Sasa wewe unaweza ongea. Uko live? Hautaki kuongea live? Ile kuisha ngani account yako kwa chama account na mwambie bwana. Kirani njana na baba kwa ne. Kwa live. Ya, it's like ngene account ko para. Yaani ini account. So guys, tutategea, msitoroke, wacha tutegee familia imalize kujipanga, na sijui kama kuna watu wa Globe hapa. Thanks to God, thanks a lot, mmefanya kazi safi, mbarikiwe sana. Naona mmeendelea kusupport the family. Barikiwa. Ngoja. Ipa baki charge lakini ngoja charge linde pingo tumeka lakini yaera yo. Guys, sini mute tu kidogo but tuko hapa. Wacha ni wa mute kidogo tuone vile familia imejipanga huko ndani, but I'm with you guys. Tukianza kupeleka mwili huko nitawaonyesha. Please. Na keep on sharing the link. Uwanjani wao ongiranyeka koirana gojanka intata yaye ase uwanjani wao ongiranyeka
miaka yaone menge nkolera tole na kero monda korre style yaye negaro ya ikire igo tole merrani weka ngomo sikio yo ende Inga
Anjani wao ongiranieta. Oh, coming home, never more to wrong. Open wide the arms of love, Lord, I'm coming home. Koirana
buya sana. Nyasaye nere Saba sing jinsi kiatu jose. Saba tora sing jose kibuwe. Soenda riura se tojo para mukutan. Gata saba. Moton ta te sayo yori gormono mandia bene to ko batru ko ni ndia mo sayo ito. Kwa trende kwa so kwa ngo tandu ko ke mandi ngia. Ikero tra pare nirobri umana siri tukeliga. Wasabye nyasawe ito umunyakiro gora imurubiri yoga goikwere buya natware nerimbi yamone ikere wa kurama ya mange ukarusha umwana asatambe ukamwiki kwa mwiki ya senge sawe ito bone terara be kumwa ya tamorore kutuwa mutira samokao kwa monore mye enkeye gore mya bayiburi uwo mwana nabana bamwabo ni amatengi matata nyasawe Bueno, tu tiras sole, no vamos a interrogar sonsi, tu has sempre otra setria, se yo lo motoria. Mario Mario. Omba tumalize. Kama kuna mtu wa wape nafasi kidogo. Soka ngo Haya, akitoka kwenye pata iko hata kindogo vitaigo. Oga ndiko chirogoro nyo kabano to chirogoro. Abande soka ko chimanga abande ko jia.
Mama. Hebu nishikie hapa hivi. Ni control hapa kidogo. Niko hapa. Niko hapa. Niko hapa.
koirana gojanga intatayaye ase owanchani wao ongiranieka.
ubwatani bwawo ongiranieka nasiririe
Koe
Ase o wanjani wao
heshima na idumu. Jina jema jina la Yesu, jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo, likitamkwa tunapita. Jina zuri, likitamkwa tunapita. Jina la Yesu, jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo, likitamkwa tunapita. Jina zuri, likitamkwa tunapita. Heri kuchagua jina zuri kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha. Biblia yafundisha na mavazi kukutana pamoja wote. Wale aliyewaumba wawili, heshima na idumu. Jina jema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha. Biblia yafundisha na mavazi kukutana pamoja wote. Wale aliyewaumba wawili, usiudharau maskini. Wewe heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha. Biblia yafundisha na mavazi kukutana pamoja wote. Wale aliyewaumba wawili, heshima na idumu. Jina jema. Tunawashukuru waimbaji wetu, our voice of melody, nimeona wameandika hivyo, wameimba vizuri sana. Tukipata nafasi nyingine tutawaalika tena. Wakati huu tunataka kuwaita wale tunaita grandparents wa marehemu Abang'ina Koro n'ekisokoro kyanye baro kuruchisa machozi kutoka Bobasi na kutoka Bomachoge. Wote kama wako wakuja hapa mbele wapigwe picha, alafu ndio tuende kwa kundi kingine. Tafadhali kujeni. Abang'ina Koro na iko kiambinjira. Tafadhali kujeni haraka ili tuweze kumaliza kipindi hiki. Nimeita kutoka pande zote, kutoka Bobasi na kutoka Bomachoge. Wale wote ambao wanauzika wale wako kujisokoro na Ng'ina Koro. Kwa hivyo nikiita kutoka Bomachoge, kuna wale sisters wa mzee Giondi wote wako. Wale kianzi hizo. Ndio mnakuja. Nataka wakuje wote pamoja. Mchukuliwe picha, alafu ndio tuwakilishwe na pengine na mmoja. Tegeneka kipindi kia Abang'ina Koro na sokoro wa mwana kutoka Bomachoge na kutoka Bobasi. Kwa upande wote. Show. Nani anaweza kuongea kwa niaba ya wengine?
Ayo mama itakuwa na sinje chinga. Ngoli uko bwana. Mbia mona se mbia mona chama ya saliga ha. Onko ilali bageli ga mtevi umoi wore yabu. Shoni. Pole. Ama kweli ga oja. Kina kini. Umwana umuto ko ya sawa ni tena kongra. Ona ni mtu arobole na ya ikakupigira umwana Nyasaye. Erebye kabuna sira temba ko na Nyasaye manye. Awatu abayibani ga kamanzi. Kana na endera nimere umwana ukire ta hoja. Kitu turakio. Asama yenda njengo kutomsoni hoyi. Uyo sira no moiwo na ya butono no mocho korone ya butono moiwo. Koro babasi. Hello. Nembo basi. Biamo sana. Yo kwana ngoro kukasia mura. Akaro mano ya sire to mo chokoroito. Kila kiruare tega ko garo mogaka no mo mina kare nkataro cho mo chokoro. Na bachida kikorwara. Ngoro kukasia mura ko basi. Yo mo kiondo mo keni chomoke. Tunashukuru wanyanya ambao wameongea hapa. Sijui kama hakuna sokoro babu, hakuna hata mmoja ambaye angeongea. Nashukuru, nafikiri hawako. Kuja. Abaje ngomo ya ngomo na abakwali bwakire. Twakire ngambi ya moneki agara nego twakumekie sarenge kinse keshi ko kintambe. Omonena tokoreiro buya bwasho toikiria senge. Nje gwande yo mwabo kiyondi. Mukama muro mwabo ukoro kuino. Twakire ngambi ya monena nge buya monotadi. Nyasaye no moro beri bwaye. No bwanje ni bwaye ta to yo ni gurumano. Twasa biro buya bwa abo bende. To sabe. Nyasaye chomo chombio yo ni goronense. Walori ne tata kuna kwabe ke chomo roberi omo kumya. Naende nayo mgato chinga kia kitata nayo tukitena tasenge yo buya bwa. Walori abana ba utata ba kila somo ya kabo moto ko. Nyasaye bakitena naende babeke rogo sana kwa bene. Walori muna ba kwenda naende muna ba kuja tata ba ko so yo mo dio sina mo kamwe ba. Nyasaye tuwa kutikile chinguru cha no buya bwa tata. Ala nayo muna tero ko. Asante yo buya bwa no kwa mwana Yesu Kristo botoja. Amen. Tunashukuru kwa kipindi hicho. Wakati huu ningependa kualika kikundi kingine kwa sababu ya muda. Wale ambao ni uncles awa nginarume kwa eke kusi. Awa nginarume marehemu. Uncles kutoka Bobazi. Kama wako, huu ndio wakati wenu wa kuongea. Uncles wa marehemu Kata niweka vizuri. kutoka Bobazi. Kama sioni mtu ni kama wako, tutaenda kwa okay, karibu kwa sababu ya muda tunataka wanapojipanga kuja bila wanakuja aunts wake, aunts kutoka upande wote, sisters wa John, sisters wa Alice nafikiri wako wote hao ni aunts pamoja nao, pia wajiandae kuja kwa sababu ya picha. Mtakuja, mtajipanga, mchukuliwe picha, alafu mmoja ataongea kwa niaba ya kikundi kwa sababu ya muda. Tafadhali. Nani anaweza kuongea kwa niaba ya wengine?
omanene Nyasaye ito ayagwato kita mwanya lanto asenja yoko bwa kwao liyo musangere kana omonge uchira sengenjo yo mwano ito mwewa manene Nyasaye uto saba amateye ekaransete nakobwa mano isokoro chiaye na waibori baye Nyasaye nyale kobare miasete ayoko bwa kwaye weko manyene igotua sabira ya to manyetenga okwa bege tua senge joyori saitani oruetero gito akamate moyo mutungu weri tangani ekagera tokabori chinderia chivive Bona gotore asama mochora kiri Kristo na chete akabuama kweli kuna saba kule akate modi wensi orale kobo magwaya sende nigo aranyare kobo kibwa sente yoko bwa kwane amana tato no ligoro Bona twavere kirori asomo biro yorenturu ngatigo okolemeri kuranyare koba Gotua sabila la sobia wache so Kristo motorito. Amen. Thank you for coming. Asante kwa kuja. Aunts wa marehemu. Aunts wa marehemu kutoka pande zote. Mnafanya haraka tafadhali kwa sababu ya muda. Tiandi cha marehemu, abange na make marehemu. Kuruchisa wa Jones. Mnakuja mnajipanga kwa picha halafu mmoja ndiye ataongea kwa niaba ya kikundi. Mnakuja upande huu? Kuja haraka kwa sababu ya picha. Halafu mtaniambia ni nani ataongea kwa niaba ya kikundi kwa sababu ya muda tafadhali. Wewe ndiye naongea. Tumekubaliana huyo aongee. Uko sawa? Kama wewe unataka uongee. Tunataka mmoja aongee ikiwezekana. Kama mtaweza, haya ongea na huyo aongee. Biyama na Nyasaye to manyane obwanjani iyo minto biyama na singe jogo to ali baga abali ko mwana Wendi Heleni abana bamwabo Nyasaye itomuya tigabaremye ekyagala makweli ayayiga muna abandi batekire okwana noare noarabe kali nakarasinga njotwa matete kurasa ali omugondo sa oideni maneno na abana bali batera mwabeleni kumorante moremererie ayo mungina alisi korante oremererie egera abana nali baranyore chinguru kyoko gande sukuru basome bunere nikonya aborokereirie omufano omuya gwoko genda basoma naende twegenire nga obaremu obwo tata takomete kubaiterera egere embo naende omuchogenderere muno orenge kurukare tibamane n'abaseni naende abaechinguru mbuyamono mbiyamona asogo ng'aibaga ngotebia omwana ominto anyare koba okoremereria naende iga nasoma ase egetabu kia Ayubu 14 egototebia ng'a mwanya abanto ibere n'omokungu amatuko ayegara amabasi amakase ense igo tobeka okwegena ase Nyasaye kende gionsi kera apeni asende gosasa onde bwensi anyare koba okobeka okwegena ase Nyasaye ng'a Nyasaye nere omanyete nere otongete naye nere okoraki nere okomanyerete chingaki chiago rieta nkoro kuteresa gesare oyo kiondi yamo
Tupungie mkono hawa aunts wa marehemu. Thank you very much for coming. Ningependa kuita kikundi kingine hapa kwa sababu ya muda. Wale ambao ni cousins, binamu wa marehemu, binamu from both sides, Kurubasia na Kurumachore. Cousins, binamu wa marehemu ndio tunataka hapa saa hizi. If you are a cousin to Helen from both sides, wewe unatakiwa hapa. If you are a cousin to Helen, just come. Kuja mpigwe picha halafu ndio mmoja ataongea kwa niaba ya kikundi. Mtajipanga hapa. Takuja hapa mwingine upande huu. Nani ataongea kwa niaba ya kikundi kwa sababu ya muda? Nani mkubwa? Haya. Asante kwa nafasi wakubwa wako, lakini sababu ya cheo huyu ni pastor kuleta ombolezi yangu kwa familia. Tulipenda Helen lakini ametuacha. Ombi langu ni Mungu alete faraja ya kipekee kwa kila mmoja na kila ambacho ndoto yake ilikuwa kusudia kufanyia kila mtu, Mungu aiendeleze. Wacha tufanye maombi. Baba na Mungu wetu, asante kwa kipaji cha uzima. Tumekipata tukiwa hai, sio kwa nguvu zetu, ni sababu ya neema yako. Tumekusanyika hapa sababu ya mwenda zake ametuacha. Tuomba faraja kwa njia ya kipekee. Siku hii ni siku kuu kwa mwenzetu ambaye ametutangulia. Tuomba vile mipango inaendelea vizuri, tukualika uwe kiongozi hadi tamati. Na kila ambaye kwa vyovyote vile amesimama na hii familia, tuomba hebu hata mmoja asipungukiwe. Na zaidi ya yote ile nafasi ameacha pengo katika familia, tuomba uijaze Mungu wangu. Ndilo ombi letu na kusudio letu, maana tumeomba tukiamini kupitia jina safi la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Kuna mwenzetu ameomba special prayer. Bishop kuja uombe kwa niaba ya kikundi. Bishop Kaunda, naomba tuweze kuomba. Baba, ninakushukuru, ninakuinua Ebeneza, ni asante mtakatifu. Tunasema wewe ni Mungu usiyeshindwa, ukatawale milele Jehova. Maandiko inasema katika kitabu cha Amos, mkono wako sio mfupi Baba ukose kutufikia. Siku ya leo tumeona mkono wako, tangu kazini yetu aweze kuondoka tumeona mkono wako. Imewadia siku ya leo Bwana majeshi, mawakabidhi mkononi mwako Baba, ukatuongoze kwa kila jambo. Nikiombea kila mmoja ambaye amefika hapa, hasa vijana wadogo ambapo tumesimama hapa, makazi wake Jehova, ukaweze kufungua milango yao, wakaweze kuziba Jehova jele pengo ambalo limeweza kutoka. Ni asante mtakatifu, najua kwamba shetani ni mwongo, anatawala na kunguruma kila siku Jehova, akitafuta Jehova jele vijana wadogo. Siku ya leo ninateka kila anga, kila pingamizi, maroho zote za kuzimu, wachawe na waganga, ninapinga na kukataa katika jina la Yesu Kristo. Kama kitendo kiliweza kutendeka hapa kwa njia ya uchawe, hapa napeana siku 7 tukaweze kuitwa na tukaweze kuzika mchawi
katika jina la Yesu. Tuko na uwezo, tuko na mamlaka kama Ezekiel, kama Elia. Hapo tunaona wala ambao ambao wamebaki, anko ambaye amebaki, anti ambaye amebaki, Baba ukawalinde, ukawainue. Tumetumia neno lako Jehova jile vibaya katika kitabu cha Ayubu 4 kwa Misri. Maroho zote zikaweza kuachilia vijana wadogo, wakaweza kutawala katika jina la Yesu Kristo. Naamini umetenda, na yule ambaye ameketi mahali hapa amesikia. Achilia kisasi kidogo kiweze kuendelea. Ni asante kwa sababu umetenda, ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kwa mimi. Watu waseme amen. Amen. Na kama wewe ni mchawi usiseme, maana tutakusika kesho ama kesho kutwa. Amen. Asante kwa maombi. Tunapungia umati mkono. Asante kwa kuja. Asante cousins wa marehemu. Getengasi die mko hapa? Wako? Ungekuwa mmefika hapa tayari. Nimeopa dakika moja kwa wimbo mmoja. Alafu wakimaliza kwaya harakisha. Kwaya inapojiandaa, wale ambao ni cousins wa baba marehemu, cousins wa John, cousins wa David, najua wako hapa. Nao pia vile kwaya inatoka, mko hapa nyuma, mjipange mpigwe picha, alafu tuende kwa programu nyingine.
Tunawashukuru wanakwaya wametenga kwa sababu ya wimbo mzuri mmetupa. Wakati huu vile nilitangaza wale cousins wa baba wa marehemu kama wako wakuje. Kama siwaoni ni kama wako, tutaenda kwa watu wengine. Tunawashukuru wanakwaya wametenga kwa sababu ya wimbo mzuri mmetupa. Wakati huu vile nilitangaza wale cousins wa baba wa marehemu kama wako wakuje. Kama siwaoni ni kama wako, tutaenda kwa watu wengine. Cousins wa John na wale wa Aris pia kama wako upande wote, pande zote, nataka watu pande zote. Kipange hapo, mkipanga mmoja ndiye ataongea kwa niaba ya kikundi. Alafu wakimaliza, niliona wanafunzi wa shule ya Bulu Academy nimewaona pale. Kwa hivyo nao nafikiri wako na walimu wao. Ukimaliza na kikundi hiki mnajipanga mnakuja hapa kama mko na wimbo pengine, alafu mmoja ama mwalimu ataongea kwa niaba ya group, tuende kwa kikundi kingine. Kwa hivyo na nyinyi tayarisha, mkuje karibu. Digo, turatenga mbiamono asukutupatia ena basi katika serikia yo moibori wa waibori wa mano marehemu. Ibanda tenga pole sana cousins, pole sana sokonyoro musiboyo akirinya sana korogwa takwaye agakora kiyaye akakusio mano yo Mungu ase alengana sana
abandi koja tuwakuminga ya kiago cha wikaga lakini kwetu la kitu kutia na saa na watia mora tutapakaga singana bon tukuate enyangi yayo nigo ya saa no bwenge hicho ya saa no bwenge hicho sana turabatigera baiboli nabo amakweli nabaye umwana one kisebe yakiyete tunakinga tuwakidera omwana enyaroka egende nagende kiso kuna mungu gotukori kisebe omwana enyaroka igarenge ngosoka enigo yasoka lyabamura lakini ase bono omwana enyaroka negetaja ekenene asenka gekwaga tekiana byomoti igaya n'amaguta aiteka pole sana cousins na akire biyamona ase abamwakire omoyega bwo mwana oyo oyoro yone nke no moigo kiondi choni oyo ne kasi yane piwa igo nda pe biyamona mwakire usangisio moyego bwo mwana oyo igo biyamona sana inteko kusabwe maruja oyo magerenda ko walipo basi koigesa biyamona sana. Bwana Yesu asifiwe. Akia watu watekorero omwana nenya satwarate nande tosemeri na mogotera igani tukiwa somo agotorote na sigumata tutakutana na huyu msichana. Bwana Yesu asifiwe. Na waiboni Bwana wangu tolemera jati keleke wote kora mabaya itekire lakini tukenda na sana na bute tonani wamo na isikengo bwana yale nyari kazi. Tunashukuru kazi wa marehemu kwa rambirambi zenu. Bila nilisema nilitangaza, sijui kama sikuona vizuri, niliona Nyambura Academy group pale wako sijawaona kama wameenda. Karibu.
Hii ni Nyambura Academy, mahali watoto wa familia hiyo wanasoma. Ningependa kumpa mmoja aongee kwa niaba ya shule. This is part of Nyambura fraternity. Actually, we are representatives. The school has got more than the other parent nikifundisha mathematics in class. So I'm equally touched to lose a candidate who was my candidate and somebody who was to shine outside and help the community. So the community at large all it. Bwana mwalimu kwa uvumilivu, you are the pillar in the family. That kind of strength you show in the family again transpire to the learners. Kwa sababu sasa hawa wadogo kuna vile walikuwa wanajua Helen wetu atanisaidia hivi na hivi. But unfortunately, she has passed on. This is God's plan. The Bible says clearly that we should be thankful to everything, be it good or bad. So mfano wa Mungu si wa kutolewa makosa. So let us be very comfortable. Hapa pia niko na teaching staff and non-teaching staff. Non-teaching staff weka mkono juu. Yes, kwa sababu ya muda. Sorry. Teaching staff kwa muda. Class teacher wa Rebecca hapo pale, ya alikuwa anashughulika na Rebecca. Class teacher wa Abraham. Finally, tuko na chama kidogo tu, wenzetu akipata shida, wanafunzi ama mwalimu, pia tunachanga 15 hivi tunaweka pamoja. Pia ningependa kumpa fursa hii aongee na akabidhi hii bahasha wanaofaa. Asante sana. Asante sana mwalimu Bwana Ondiki. Nami kwa jina naitwa Josephat Mogaka, ni mwalimu wa somo la Kiswahili pale shuleni. Hivyo basi nina bahasha hapa ambayo ningependa niwapatie wale ambao wanahusika kwa sababu ya mwenda zake huyu Wendy. Bahasha ya kwanza ningeomba mwalimu tafadhali njoo nikupe bahasha mwalimu. Bwana Nyabuto, kuna bahasha yako hapa kwa minajili ya familia. Hivyo basi nawe pia tuliona ni vema tukupatie hii bahasha ili iweze kusaidia familia. Asante. Tumeshukuru sana mwalimu. Pili, dada yetu Rebecca ambaye yuko grade ya 6 mashariki, nao njoo ili nawe upokee bahasha yako, itakusaidia kurejea hapo shuleni, mengine tutazungumza. Tunaye bwana huyu mtoto Abraham Nyabuto, nawe bahasha yako iko hapa. Ni hayo tu na tunaomba Mungu azidi kuwafariji. Asanteni sana kwa fursa. Na mwisho kabisa, because of the program, when you will see us leaving, please kindly bear with us. Thank you. Asante. Tunawashukuru hawa hii ya shule ya Nyambura Academy, bali mwenzetu marehemu Helen alisoma na kuna ndugu zake pia wanasoma huku. Tunawashukuru kwa sababu wamekaa na sisi, wako karibu na sisi kwa sababu ya huu mshipa. Wakati huu ningependa kumwalika mwenzangu naye pia na program kutoka hapa, tuko pamoja na washukuru sana. Karibu. Biamono sana. Ningependa kuwashukuru MC kwa sababu tumeweza kushirikiana vizuri
na naona tunasonga vizuri. Hivyo kwa dakika chache kutoka sasa hivi tutakuwa tunakamilisha. Ningependa kuingia kipindi kingine ambapo tutashirikiana. Tafadhali nikikuita hapa mbele unakuja haraka, tunafanya haraka tunasonga. Nataka kuingia kwa familia ya John ambaye ni baba Helen pamoja na brother zake, the sisters wake wote. Ninapokuita hapa naomba uweze kukuja na familia yako mzima pamoja na watoto wako na wale relatives wote ambao wametoka sehemu mbalimbali kukuja kufariji mtoto ambaye amehaga pamoja na familia mzima. Ningependa kuanzia Daniel ama David, anaitwa David, ndugu ya baba ya Helen, anaitwa David. Naomba tafadhali usimame kulingana na program yenye imewekwa. Unaruhusa vote nini? Yangu ni kuhusia Keiga. Najua kwamba kuna wale ambao mbali balibaacha baruale baacha kwa David Pole asingicho y'omwana omumurumu abo gusira amo ne familia David nyene awara abana baye bonsi amo no muginoye wekera buntu wana ine bono tigabacha bonsi to wekorera niga gokoma karibu ya bas hai muri bono. Naomba mkuja haraka ili tumalize. Asante sana Riziki. Wanapokuja wimbo kama huo kwa umbali hivi kidogo tukisonga vizuri. Tafadhali nikiwaita mnakuja kwa haraka. Ndio tunasonga vizuri. Thank you. Thank you so much. God bless you for coming. God bless you so much. Haya, ningeomba muweze kupanga laini nyote. David, naomba uweze kusimama katikati. Naomba uchukue hawa picha. Chukua hawa picha. Pastor Bugonko utabaki, utafanya ombi kwa ajili ya hawa wanapoketi. Mkimaliza mnaniambia mmemaliza ili nikaweze kuwaruhusu waweze kupata pahali waketi. Kuna wimbo. Haya baadaye tu tukishamaliza hapa. Yes. Mumemaliza. Asante sana. Yes. Mumemaliza. Asante sana. Pastor Bugonko, naomba ukaweze kufanya ombi. Wengine tunaweza keti tafadhali. Tusabe. Ainya sao ito ta to ito buya. Mbuya mona asingi yake ukyoyuma. Mbuya mona asingi wa toretira so bwarobo. Na inde mbuya mona asingi jore tato ito. In a very special way nta itukobeke familia ya sama bokao. Mbuya mona asingi wa toire our sisters miake 24. Na inde tubwati sababu chonsu bubaka. Obasenye obarae na obare miasi chinjira Jones na omukutano yake rora ere buyantu bakirie tari ya ukanakare etwa osanga wasemeri weito kwabeira asora asichinga gichons watokorira yara manene kurmaiga na inde kene nke okigosinyete na inde tumaitenga na tokora manene gochibosio wana kora buno gwanja kwa okore ekiare to asasumtori ito. Amen. Thank you. Kwa sababu kidogo tu, kwa sababu nimeambiwa kwamba walikuwa na wimbo ambao walikuwa wamejiandaa kuimba kabla mketi. Naomba muweze kutubariki na huo wimbo haraka wakati wanapomaliza. Tunapata Rose na familia yake. Rose na familia yake, nyinyi pia muweze kukuja wanapomaliza wimbo huu. Kebago koro wateraika Rose nayo kukucha busyo amo ni familia amo nabairi bonsi pi bali abarware bacha ko kwa pole asingincho y'omwana omumino omwana omumurumino gusira oyore Helen Wendy.
sayoninka yomonene okomeka miaka yosi okomeka miaka yosi obomenyo bwomolembe batoliwe batimoke onyena bwate chimbaba koiruru kanarenge ingiruru kentimoke omoyone kirahigo omonene omanyire kondakore uyawaye nerogonchorere ngaki eyogotimoka kwawe. Moyone okireigo gotera okuba gotera iga no gotera kurase ogotera kwa Nyasaye ugokore mienke iga mbia mono sana. Narangiri Rose James. Thank you Riziki. Ninajua kuna wageni ambao wamekuja kufariji Rose kwa sababu ya kumpoteza mtoto wa ndugu yake. Naomba mkuje, hatutakuwa na wakati mwingine tena, mkuje mpige picha na yeye. Asante sana. Ndio wanakuja, naona wanazidi kukuja. Kidogo wanapoendelea kukuja, tukimaliza Jason utakuwa unaingilia. Though naona ulikuwa number 1, nikasahau nikaenda kwa David kidogo. Haya. Bia mono. Natumai sasa wameisha. Yule mmoja ambaye anafanya hombi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwa wakati Mungu mwema. Tunashukuru kwa sababu ulitenda muujiza mwili wa Wendy kutolewa Canada mpaka hapa Mungu mwema. Mungu venye unaendelea kutuongoza kwa hii safari yake ya mwisho. Tuma malaika wako washuke Mungu, watusaidie, wasaidie wale wageni ambao watu wamefika hapa. Pia watakaposafiri kwenda nyumbani Mungu waongoze. Mungu unaleta hii familia ya John mikononi mwako. Ni vigumu kuamini Mungu mwema. Naomba watumie malaika wako, damu yako iwafunike. Waweze kukubali kwa sababu kwako hakuna ajali Mungu mwema. Mungu endelea kuongoza hii familia. Wasaidie waweze kuvumilia kwa yale yote ambao wamepitia Mungu mwema. Mwenyezi tutakapowaacha tunajua wewe utakuwa pamoja nao. Wale wazake Wendy Mungu mwema, dada zake na ndugu zake pia. Mungu wafariji na waneemeshe. Uwasaidie Mungu waweze kujua kwamba Wendy amepumzika mikononi mwako. Pia sisi Mungu tuko safarini, gari letu bado halijafika. Tutakapopatana na Wendy Mungu ile siku ya mwisho utaendelea kulimidi na kulisifu jina lako. Naomba machache katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Mnawaambiaje? Asante sana. Jason tafadhali. Jason. Hawa ni mandugu pamoja na dada ya John ambaye ni baba ya Wendy, ambao wakisimama na familia hii sababu ni familia moja. Tunawaleta kwa njia ya kipekee kwa namna hii. On behalf of the zidi kuambia asante sana kwa kukuja hapa kusimama na familia hii. Mungu awabariki sana. Rafiki ambao wamekuja ambao ni wa Jason, wala ambao wako mkuja waka. Thank you.
Asante. Natumai wamefika. Bali rogorari abasani ba Jason amo na abakorokende bago kolega cia munere korokenda mono murugio ye familia ngima au bacha koreresia familia ya singenchi yugo sirio mwana obo nabona gusaba na ino muturumboke gocha inde mutenda marabaro makwebicha ina seluga yeke gusi elina ritogo ikera na buya korokende bali babwate obokongu weruge yende. Thank you so much. Natumai wamefika. Thank you. Asante sana. Ni kama mimi naonekana kwa kila picha. Sasa itabidi nisonge mbali kidogo. Yamano. Nenda tebe pora sawa asomano yone. Konyora amakweli munaya anga munenkuba ekirege ntugiye kyoko sana kero mwana ko yanda Mungu uchiwo changu kule nanda bera mabere nyasa akore kone atwar abana babiri bae na abana bamwe batwaro balemu andi natebire pole sana tatumi yako ruwanza kwa yeli tukulia rero arero kanekero yo mo byesi yense aira nebuya tata Ona gato go sabe kia era ntubu atubole munya sa ukurwa. To sabango. Ya sa ito no mo buyo ito wo kumya. Pia mane kia watu wereli tukulia lero watu roka neile. Tata watu meri ya iga singije nyangi yo mwana yerani. Pia mane kia era kwa murusi se ya le nyasa kwa molendire no nyole ole oro mobere atari moyo. Tata koro wanza kwa oroka no mochoyo nyange ya yere tukulia lero buya tato koro wanza kwa oroka ne abana bamwe abana babiri ba Nyasaye tata koro wanza kwa byose bikole kana bwanjite nando tu abere bite kera no nyetole moyo gatora abanye bebo kumya ero chire bona bato gochiko gendo ni tutali gotere tata koro wanza kwa oroka na sekero yomo mwiko kolega sia seri kirengencho wetra sitra kizo mutu asabie Biamono sana chinga kitogendrete Teresa kunya kuyarigania Teresa kunya kuyarigania nabana kugania Bernard Riziki atokonya gotero komo nigarigani tugune family gaiga singichi yugo senia na amatera na koreto buitongo gaiga Yeso mosalaba one bono na yetwekire gotunya no monenone natigire kidogo chinga ki Bernard Riziki akunya kucha. Ningependa kurecognize wale wageni ambao wamekuja hapa. Mungu awabariki sana kwa kukuja. The former MCA Rosa, mheshimiwa, asante sana kwa kufika. Mungu akubariki. The area MCA Jeremiah Ongeri, Mungu akubariki sana mheshimiwa kwa kufika. Roda Kapi ameweza kutubariki na shilingi 100. Ubarikiwe sana 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 tena zaidi. Wacha Mungu azidi kutubariki wakati ambapo tunaendelea kushiriki sherehe hii ya sister yetu ama dada yetu Wendy. Karibu sana Riziki. Asante. To the family, basani bane barasenkeye Peter mugakanya buto mono mongino nabontage tote bapole otero konkaite na kumura ibuya. One of these days mambia ya monto yetigense embe ense mechando togandense asetromera na monaba minto abuntumera na Wendy. Let me do that song one of these days. Naigure korwe buku nainde na manyire
mechande menge mondo gocha umosalaba nindeno bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedhabu mambingia kona mwegende sobweka kona koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, itaro moche wedhabu mambiengia, kona mwegene sobweka, kona koro wancha kwae, inyetige enseyembe mambiengia. Itaro moche wedhabu mambingia, kona mwegene sobweka, kona koro wancha kwae, inyetige enseyembe mambingia. Mnamwambiaje? Asante sana. Thank you so much. Ningependa tumwalike dada ya John pia ambaye anaitwa Teresa na familia yake na marafiki zake na wale ambao wanafanya kazi na yeye na wale ambao wamekuja kusema pole, all the relatives wote wa Teresa, familia yake mzima na bwana yake, familia yake mzima nyote, tafadhali tunawaomba kwa heshima mwende mbele. Thank you. Haya, naomba mkuje kwa haraka kwa sababu ya muda. Okay. Okay. Mugaka gaka riko teba nga twaraburuka ni umuntu uyu itubuke gusiasi nini na rito gwikirana bogera ari agoteba nga bagwitekegera gioka neba ne professor biamono sana sobose myubuye tiene sago seni ntoteme kuburukania ne rito gotema gwikirania abantu bonsi mbali baligereti ase mitandao kurukinse cyisikalia kero kende batari kugubarenga basani bagwendi patirende mbuye twikiranire Kenya Saguseni. On behalf of this team, naomba muniweze kunipea mtu mmoja ambaye atafanya ombi peke yake, wengine mtapigwa picha hivi, halafu mketi. Oyo mumuru minto manene na ndenere ondo mwetu chiombe orondo mureka na babo ntabo rimwe ngotengane ro baete gento getikiri mwatenga igota akore tamaya nono Morisia Moristore komo Morisia Tomison Mogai oyo no mwana one oyo gatatu akoro kumagiri tumura
ngayo mwako yali bonchali yali nsa oyo Teresa nero mo omukubwati orondo oyo nero mu muro ito monene akuru kuchosu gachi orwasa omochokoro da omochokoro nera akuru kiondi igona linda tiko baro kayongi na kiondi tino usirete kiona akorete ki naro oyo no mu muro kabero korokwa de onunga lakini ga machengo mokomoroka oyo no murugi ochoshwa yakoro petina oyo no murugi omachengo nanje Steven orwasa twachirega asengicho abana baito oyo mu minto wono tyangu mu minto kwa nilingana limo umolisi asabe etwale gokora iga ase nini onye mu muro mino gagukwana abo twari gusabasabirani because we want to be fair. Please. Tigado sabe. Bien mono. Omiya motongito bakunakale. Ewa tongete mwenye bantu abe unaye abe amenye kanakale. Odigarende saitani manene akalenda makweli. Na wetera seke ngonsikia bene yegeso aso musaraba. Amakweli na wetu twaseme ngaba kule na barakwe. Kerakore no brote bwense ya kabere. Ngatoye gobo mo manene. Abageni bacha asengi ncho ko witness. Kawakwirana oba busiri bwajenjera waike uya nasa Yesu Kristo morieto. Amen. Na kimoko bate yabambali abantaba yayiga. Biamono sana tienya saba seni. Mwana makogoti otakayo utarengo ari Kirinyaga University. Biamono sana. Familia ya Peter tafadhali. Peter. Haya. Familia ya Peter. Familia ya Peter. Mtaturuhusu tutumie Kiswahili sababu kuna watu ambao pia tungependa waweze kufurahia wakati ambapo tunafanya sherehe hii ya rafiki yao. Na wakati ambapo tunawaita, tunaomba muweze kukuja kwa haraka. Hii ni familia ya Peter. I only have 5
tuko na Getembe, tuko na Bob Media, tuko na mingi sana zenye hata nikihesabu siwezi nikamaliza, lakini tunawashukuru sana kwa kukuja. Mungu awabariki sana. Asante sana zile kwaya zote ambazo zimekuja na marafiki wote kufariji familia hii. Familia ya Doris ambayo iko hapa mbele. Sijui kama kuna yule mmoja ambaye mmeweka kanda tufanyie ombi. Right. Let us believe and pray. Our Father, in the mighty name of the Lord, we come to you this hour of temptation. We pray that you have catered for us, you have given us a life to live, and that for that reason we say thank you. Father, see all the congregation here as we are going to live. Let your will be done, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Natumai mmechukuliwa picha. God bless you so much. Familia ya Gladys. Wale ambao wanafanya kazi na Gladys, wale ambao walisoma na Gladys, wale ambao wanamfahamu, marafiki wa ndani, the relatives ambao wametoka nje, naomba muweze kukuja mkaweze kupigwa picha, ishara ya kuonyesha kwamba mliweza kuja siku kama hii kumpa pole ama kumfika karibu wakati huu wa baridi. Tunapotembea tuangalie hizi waya ambazo ziko hapa chini, zinatusaidia sana. Karibu sana. Wimbo unaimba ni wimbo ambao Bernard Riziki alitengenezea our sister Wendy wakati ambapo alialikwa kuja hapa kwa ajili ya kuimbia familia. Thank you so much Riziki. That is so powerful. God bless you. Wakati wa picha sasa. Ningeomba, natumai tumemaliza picha. Mmoja wenu abaki mwenye atafanya ombi, the rest of you kwa heshima naomba mkaweze kurudi mketi. Thank you for coming. God bless you so much. Thank you. Wengine mnaweza keti. Tuamini na tuombe. Bwana Mungu wetu, unayetupenda kwa upendo ulio mkuu, tunanyenyekea wa leo tukiwa tunaomboleza na tukiwa na wingi wa huzuni kwa sababu ya kumpoteza mmoja wetu Bwana. Sasa wakati huu familia tunaikabidhi mikononi mwako, marafiki wote upate kutufariji kwa kipekee kwa njia yako, na zaidi ya yote Bwana upate kutupe tunazidi kifo. Sasa mipangilio yote inapoendelea, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu upate kushuka, uongoze, na hatimaye tutakapofikia mwisho Bwana tutazidi kukushukuru na kulimidi jina lako. Mapenzi yako yatendeke kwa yote, na hasa upate kutuandaa zote kwa ujumla kwa ajili ya ufalme unaokuja, na tumeomba haya machache tukiamini ya kwamba umeyasikia na kujibu kupitia jina safi la Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you so much. Hiyo ni familia ya Gladys. Ningependa tumalizie familia moja ambayo ni familia ya John, ambaye ni baba Wendy. Baba Wendy uweze kukuja na marafiki wote ambao wamekuja kufariji baba Wendy, iwe mnafanya kazi na wao. Marafiki wote wamekuja kufariji mama ya Wendy, watoto, marafiki wa sister ya Wendy na brother wote, naomba muweze kukuja hapa ili tuweze kukava hivyo, sababu tukianza kuita mmoja mmoja hatutakuwa tumemaliza. Because of time we want to do like that. Kama umekuja hapa kufariji familia, njoo usimame na familia hapa, mchukuliwe picha na tutazidi kushukuru kwa sababu ya kusimama na wao. Tafadhali njoo. Kindly. Yes. Kama ulikuja kufariji familia hii, naomba mkuje mkaweze kusimama na wao, mpigwe picha. Marafiki mnafanya kazi. Thank you Timothy.
God bless you church. Kuja hivi mchukuliwe picha. Huu ndio wakati familia itaona kwamba uliweza kufika hapa. Kuja hivi msimame na wao tupige picha. Kufanya hivyo tutakuwa tumemaliza sehemu. Tumefanya sehemu kubwa sana. Tutakuwa tumemaliza sehemu kubwa sana. Thank you. Sijui venye mtasimama, sijui kama wangesonga pale. Naomba msonge hivi chini, naomba msonge chini. Sababu lens ya kamera haiwezi mtuna wanta wangaini. Tusonge hivyo, tusonge hivyo. Thank you. Bila kusahau, hatujasahau marafiki wa Wendy, hatujasahau wale ambao walisoma na yeye Itirio, hatujasahau wale ambao walisoma na yeye college. Tunawatambua, lakini wakati ukifika tutawaleta nyote hapa. God bless you so much. Naomba mchukue picha hata kama ni nusu sababu huwezi katosha. Chukua tu hivi hata kama ni nusu, at least kila mtu aweze kuonekana. Nisiwafiche. Haya. Haya, mpunge mkono hivi, punga mkono nyote, punga mkono. Asante sana. Sijui kama kuna yule rafiki wa ndani sana ambaye angeweza kuzungumza. Rafiki wa ndani ambaye anaweza fanya ombi peke yake. Haya, thank you. Now the rest of you, ningeomba kwamba muweze kuketi tuweze kupata ombi. Basi asante Bwana Master of Ceremony. Sisi tumekuja hapa tukiwa tunafanya kazi pamoja ya biashara na mwenzetu John Balesuneka, na tumekuwa marafiki wa ndani sana. Kwanza hasa mimi ambaye nina project ya kujenga, yeye ndio ni supply na vitu vyote vya kujenga, na rafiki wa ndani sana, pamoja na Mama Alice. Pole familia nzima na wengine. Sasa tufanye ombi. Nyasaye itore igoro twakubake na kwabona se njube yawo wakorire ma Nyasaye ito watwikiria se njo chakwe ngora se nke umwana oru aso osibwiti Nyasaye ito no manyete nae kwa maete yo mtaris na John na Nyasaye ita matuko arenga so wikubwensi na rai Nyasaye kwa yabangete na twigura gosoma se kitabu kia Ayubu 14 yatebanga kwa bikire mipaka na se chimbe mundata etani. Nyasaye to sabankiringa la mia mateya bana batigara na ne twense asobwa motole mito agosemeria kwetani tiembero monne kakia Nyasaye te mambia mna mro babeyemo yonsi mbikore kimno awari Nyasaye kwaro tura agosobi kobwense tu yalgani ase njo chakwao ntomeno yo minto kuanza ko tiga okole kasons na abachira abons Nyasaye ta no bakogenda obere no kwa bare nto monene tu asala stetelia Yesu motore ito. Amen. Biamon. Inche yongoro kwa isa kambeje no monchari kurobo yakum. Biamon. Asante sana wikira mna tuikiriga nabona ande nale kugania tosoe asense moyende abasitokora ukurwo bosio gaiga biamon asoko babalemere. Karibu sana MC. Nashukuru sana kwa mwenzangu kwa sababu ameendesha programu hii vizuri na imeenda haraka, na tunataka kumaliza haraka kwa sababu ya muda. Wakati huu nataka tuingie katika kipindi kingine muhimu kwa wakati huu, na tunapojiandaa kwa ibada ya siku hii, ningependa kualika kwaya ya Nyamaonde SDA Church kama wako karibu wakuje ili waweze kumwalika mchungaji kwa sababu ya ibada. Karibu sana. So Erida Nyeyemi
kutoka Gitare SDA Church, huu ni wakati wenu ili tuweze kwenda katika ibada, na tukimaliza, tafadhali, hatuchamaliza, kuna viongozi wengine wamekuja hapa nao pia wangependa kutoa rambirambi zao. Kwa hivyo tukimaliza ibada, mambo ya mahubiri, tutakuwa na vikundi vingine. Nimesikia kuna friends and former college and schoolmates wa marehemu. Kuna kikundi cha Pwani University, mahali kuna kijana mwingine ambaye anafuata Wende alikuwa anasoma. Kwa hivyo nyote tunawatambua na tunajua mko. Kwa hivyo mtulie, tutawapatia nafasi baada ya ibada. Karibuni sana. Obuimboreo sereta, Bobuimboreo asereta, Bobuimboreo asereta, Bobuimboreo asereta, Bobuimboreo.
aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala, akaita kwa sauti, Lazaro toka kaburini. Baada ya siku nne, Yesu alimfufua Lazaro. Watu walishangaa, Lazaro katoka kaburini. Baada ya siku nne, Yesu alimfufua Lazaro. Watu walishangaa, Lazaro katoka kaburini. Yesu aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala. Aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala, akaita kwa sauti, Lazaro toka kaburini. Yesu ndiye uzima, na tena yeye ndiye ufufuo. Wanaomuamini ni kama mlima wa Sayuni. Yesu ndiye uzima, na tena yeye ndiye ufufuo. Wanaomuamini ni kama mlima wa Sayuni. Yesu aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala, akaita kwa sauti, Lazaro toka kaburini. Yesu aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala, akaita kwa sauti, Lazaro toka kaburini. Yesu aliwaambia watu kwamba Lazaro amelala, akaita kwa sauti, Lazaro toka kaburini. Biamono ikwaya sogotero kuya chiga kiechiga ekiokoreta omupasta bosiogo ntarareta omupasta nabo nare komanya ase gati omosangerekano abarayi bechikanisa barisia barororo barisi mbarasonga gati omosangerekano gorokanga ase more naini mosari otiga barisia mbaro basari utiga Bia mono. Tinga kiechiga igonda rete pasa ne rari organize the pastors. Rinde atogendie kebindie ke pasta karibu
elindo kwa na bana banyasaye. Karibu sana. Thank you, Elder. May God bless you for being paper one in English that you can do summary. Mbiya mono molisi asinge njowa kolire amangana yo asoboke mono. And I know we're here because someone has gone. Nene gomma nyetenge tora asinge njo montachire. And before we ask God to console and speak with the family and the rest of us, nyuma tutara abuli nyasaya tukwanira asogotere miantu twensi amone amate. Honestly, I want to say Paul. Ama eneke pain. And I know when I was told, I didn't know this was your child, even though I know the child was in Canada. So when David called me, I said, I don't understand. And then I said, I'll make sure that I come home so that we can pray together. May God console you. This is not an easy experience. I know many of us will take it just as normal. But this is a young lady with a future that the devil has cut short. I'm telling you, when I listened and shared with Mama, because I know I had shared with the father some days back. I've never heard where parents are proud of a child at this age who was ready for the business. And a very humble child. A child who understood our background. A child who knows who are the parents. Let us have a glance on the photo. You know, I question sometimes. Why God can allow such a beautiful lady to sleep in this early age. For sure, there are people that God has given the beauty. And imagine that kind of a beauty is cut short in a short time. I question God. You know, some of us, the way God created us, you'll find that your mouth is not in the proportionate of your head. You'll find even your nose is some on the other side. But look at this young lady with this kind of a beauty. Everything why do you accept this to happen? You see, when you get a child going to US or going to Canada, it's like now your headache and your trouble is done. And such a child died in a short while. It's pain. Second thing. This is a simple lady that I've seen. She was a lady for the Lord. I've been in the US, I've been in Canada, and child when it goes to Canada, you only think of drug abuse. You think of drinking. In a short while, not even 1 month, 2, 3 months, 4 months, 7 months, a child is coming. May God console the family. This is a great rose. Indeed great.
And I'm sure when I see the kind of the media that are here, ekero nkorigereria abantu be media barayiga bonse. this is a star that has been cut short. Eye ne engenangeni yanyereko bagikurima. A young lady with a future. Omwana omoke orenge no gosemeria. She has slept untimely when we didn't expect. Orarire engakietaganire irimono ohitwaganyerete mono. And when I listened to talk to the mommy when I was here, ekero na tegera omongine kera kwane kunarenga. I appreciate that kind of a strong faith in that family. Nigongwancherana okwege no kukorokone na asenke. Mr. Nyabuta and the rest of the family, thank you for that faith. Omogaka Nyabuta mone family mbiyamo na asenge ncho kwege noko. The young will die. The old will die. We don't question because God has given us the limit of our stay. I'm happy that I shared with Mama for a long time. And she could only say, I thank God for the time I was with my daughter. And that is a faith that I've ever seen in the family of the Lacha Kiondi. May God continue to build that faith. That is all for all of us. That does not come to the whole. For those who think that death is coming for the all, you are mistaken. Death comes for the entire ages of life. But we must build our faith in the Lord, that even if death comes, He doesn't give us the questions why it has come. For those who are the Bible students, the Bible says when your time comes, whether it was the best of your time, whether it was the worst of your time, you have got no question to say, give me a time to be there. If it comes and it comes. And I want to say this was the time of your child. Helen didn't have another time. Whether people could pull and push and do what they could do, this was her time. Every person has got your time. You don't decide. The universe. When it comes, you can never question. You can never say, let me wait. You will have to submit. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwanena abakwe. Omwanyi guwe. Bishop nasaba. Bishop aliomba hapa. Na kila hake yo namba uchandika. Nikanyamanza kidogo kwa sababu nilisumbuka kwa mawazo. You know, barogimbabu ati power for the child of God. Taiteko baerekelinga wachawi imbabu ati nguru asaba n'abanyansa. Let me tell you the truth. Tigamba tebye kene. The night runners. Bali abamnyoki babu tuko. Whether professional. You know, when we are talking of professionals, there are those who are professional in the game. They have got no power for the child of God. Hallelujah, no power. When God stands, when they knock in, the master stands in between. And all they'll be scattered 1,000 ways. This was the time of this lady. Untimely death. When we list
nideraha. Ekero twamoganeti mono. We want to be with her all through. Intwaganeti ko bamonereri yuka. But she is gone. Kolendo uchire. I want to read one verse or two verses. But one thing I want to say. Death has got no power for the child of God. Can I hear someone saying amen where you are? Death has got no power. Because God has designed. The Bible says when God created Adam and Eve, He gave them the parameters of living. And He put them in a wonderful house, the Garden of Eden. And now He said, I want you to listen to me. I'm your creator. And I've created you. And I've made you man to sleep. I've taken a woman out of your side. So I've united both of you to stay in the Garden of Eden. But I want you to listen to me. Point number one. When you say in the Garden of Eden, these are the parameters and the commands that you need to live with. God spoke and spoke and finished. And then he said, Adam, are you? Is it clear for you? If is it clear for you? He said, we have had God. And the Bible says, God took off. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. He took off. Adam, Eve, I've put you in the house. And then I've provided the meals for you. But you must obey the commands that it rules within my house. You know, people keep on asking why people are given commands. In whose compound there are no commandments to follow. Whether you get to my compound, I'm a pastor. There are parameters where my wife needs to play. Number one, when you eat the meal, wash your plate. There is no slave. If you come out of the bed fast, whoever comes late, spread the bed. In my compound, no 6:30, 7:30 coming to the house. Are those the commands? So you must live within the commands. Last week but one, my wife got up late from bed. And I clear preparing the meal very fast. And then she lost to work. She did not clear the table and wash one plate and a cup. It was fire in the evening when she came back. Just one plate and one cup. When she came in the evening, honey, how are you? I said no. There's something wrong. The commands are getting broken. And I cannot condone this. It doesn't work. A plate and a cup. I washed and I kept where it's supposed to be. God put them, the children of the Adam and Eve. And I gave them the commands. God left. He expected them to follow those commands in love. Hallelujah.
Hallelujah. That means those who are hearing us. Can you raise up your hand? Where there is no commands, that the family will perish. Where a father walks out without saying where he is. Where a mother walks out without saying where he is. Where everything is careless. We serve a God of order. He created the two gentlemen. And when he created them, he gave them the commands. And he said, you must live within these commands. If you want peace, and if you want prosperity, and if you need love, you must live within the commands. By the way, those of you who have been out of this country, the country of Canada is full of laws. Unajua ndio Waafrika wakisi wakitoka hapa na hii kichwa ngumu ya kutoka huko pale ni gerezani wako ndani. Pale ni lazima uishi chini ya sheria. Hamna kwamba ukifunja sheria you go around the sheria. Nothing. God gave them the commands. And they went. So Adam with the wife, I don't know what happened. But as a theologian, I know what happens. When people get married the first month, harusi ikitangazwa, akiolewa wakienda kanisani, wako na mke wake, wanatembea sambamba, hata kuketi wataweka kitambaa waketi pamoja, hata kwenda sokoni wanaenda pamoja. Ni mwaka wa kwanza, miezi ya kwanza, mwaka ukianguka basi mambo yanaanza kubadilika. Mama akionekana kwamba amepanuka, amekula vizuri, na iwe bahati mzuri kwamba sasa ni mama anayetarajia mtoto, utakuta mwanaume anatembea mbele, mama anatoka nyuma. Wakiishi miaka 5, miaka 6, msa atakuwa kona nyingine na mama anatoka nyuma. Where was Adam when Eve was being tempted of the devil? It's because they had married for a long time and the man was the only ledger. Because I see in my life, there's a time I cannot part with my wife. All the time I just need to be close. Do you think it's happening now? Kera 21 years, we are married 18 years. Ni jioni tunakutana wakati amechukua watu wanaenda kulala. Adam, where were you? Adamu ngaikwali. This is a normal issue. Ekenege ntokero ororo. The devil got Eve, ilionya chini ya kanyorawa, and finally Eve hearkened to the voice of the devil. Ilio Hawa agaitabana nelio ilia Satan. What God had laid down, ekinya sabe igetinse, death came. Amakweli agachicha. And that was pain in the heavenly family. Abu akabanga nuburura asi amateguro. It was not easy for God. It was pain because he expected them to live for eternity. But now Adam and Eve, things went apart. You know, and again,
Kulende nande. I cannot blame this woman Eve at all. Because for those who have read the God's word, the serpent was eating the fruit that they were forbidden not to take. So it was convincing. If could not have another option, it was no more that if this serpent can take it, out of myself, she took it, and that was the end of the eternity that God had put before. God did not stop there. When you read God's word, Romans chapter 5, 12, 13. 12, 13. Is anybody with the Bible here? I have mine here. Anybody with the Bible? Romans chapter 5, 12. What does the Bible say? What does your Bible say? Anybody? Hakuna mwenye ana Biblia hapa. It says, therefore, just as sin entered the world, God bless you. Yes, I will see. Let me paraphrase. Sin entered the world through one man. And the death came to the world through just an individual. So it became pain for the father. And God could not be silent. He convened an emergency church board in heaven. When he called the church board, he said, now my people have fallen. Whom I expected them to keep my commands. Now sin has entered the world. What can we do? They said now, one of us must go down. Bring them back to the initial stage that we placed them in the Garden of Eden. When Jesus comes down, for God so loved the world, for God so loved the world, that He sent His only begotten one, that that which had separated us with God, He brought us back with God. So death has got no power. Now the Bible says we have to die for eternity. But now we believe in the Lord. Even if you die, when He comes and He calls your name, you shall hearken to the voice of that Master. Hallelujah. Hallelujah. Death has got no power. Even if I die, I want to die in the Lord. I see Jesus coming down. And He demonstrated in the death and the life of Lazarus. The Bible says Lazarus was sick and he died. Jesus did not come. He kept the devil here. He just kept silent. Now after 4 days, he walks to the grave and he says, I want to see where they have laid the man, where they have laid him. And when he walked there, knelt down, and they said, take a stone out of take out of it. And then he says, Lazarus, come out. You know, it came out in blind
Koro Kielda Nyabuto on the outs, that has got no power. Koro kinga makweli tali na ngurua saba na banyasha. Ellen is dead. Ere ni okule. The master is coming. Omanene ngo chichari. We shall call. We karangilie. My daughter Ellen, where you? Omwana one Helen wende. Where you? Ngayule. She shall hearken to the voice of the Lord. Eliye weli ogiri omanene. And we shall be united again. Eliyo ntwensi ntubwatani wabo. That is why I love to be a child of God. Na kigeko garanganche tekobo umwana Nyasaye. That has got no power. Makweli tali na nguru. When God comes, ekero Nyasaye agucha. Those who died in the Lord, bali bagukwima which He has already demonstrated, ekiaro kiri kigima, shall wake to that voice of the Master. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Manena bakwe. They shall hearken to the voice of the Lord. Bono ayana yanka tonjoro no era ba America batigi bara aba Canada bara froti yake. Na akajikire. Msikwala na bato kwa nege soko. Dalinga ntoma itige soko. Itiga to kwa neke gusi. Bakire igo ayana yanka. Bwana asifiwe. Mwana chikabire chira ayanka naro pastor mgaterebu. Mwana gutwara ayanka ngayama gokare ayanka tayo abana banyasaye ense ya elire bali mwakiri bwone nimbegete perimeter ndabono kisese kiaranchandire gokoga ekeronko genda nka bono ngajanga beke CCTV camera nkara ombi nonye ne TV neke buzikira bono ekimo bwata ese mubwate mumanye ne kiagusi. Bwana asifiwe. Bono kirona beka CCTV camera ngakira inkikiaba akiumugusi no mobe akibolinje nabatebe nabo kominyoka mbakole deneki mbaro bono kirona beka ngakira ngayana bugone nganyese ton umaida abantu moko iranga ne megano. There is no megano here. Ali sinkoro ki ura chande kitigankire usenya buton koro ki singoro ki getuno akire ama gusino moko wana ekkero kisesi kyakuga ekikokoga ke nsuja wa masingara wana bakabonjali ogura beyamano musa wana kisesi ekkero kyakuga ekikokoga ekkero nchitenka igombe tingendanka sese nekoge akimwakira ozo wana abandi bali mu njande no mura muri koiraniri igo bishop nonye kwale gotebo uri bishop we brother yakwana ayande nara yanka Canada ono lirelio onde tarwe ta akairwa America umwana akaira nyina America onde tabwa tinsa ko bana nyumba inje bijanga ngora abando. Last year was there 6 months. Went to Canada, Minneapolis inga tirimo kangairana. Mongino nda kairwa abana negasi bakale ayene nyumba ko banero ne TV bwaira. Mongino magorobe guika kaibu bya muchandi. America no bora kuna gesunte. Aigwa soke no muikondo motebi gana America. Irangara. Mongino ka keraingerwa okaito kuline ndege na kugwasa libirecha ongina gatukutakia ngansa America kali birundo basongo bago chikuligili bakanyoro mongina ale gesugono abasongo botsambe obarabaliri. They are foolish as babet na abaro bagatukutakia nganse bagasako myaga no mongina bono bakomenyoka mbanda saneti amachiko yetugeye. They don't understand. Bona barabu bakomenya ko mongina chikwira na kinyanyima masonga na waka guchinsa mongina manyetege muyaye. Bona bana abantu ba kuminga nyalebe na tarwete gusi bago akira nga ya toro chinyoka komnyoke gisuna na masongo nkikia umwana ganyesi miende kaminyoka bakanyino komora kaminyoka nyomba gisugono masonga kamana gutina ko bulinga na bege muyaye rabwango igombono kanyo ya chakire we ona takamba tebinga omugusi no mobe asakorana ki asaba bwone moisoni tenenemsi eyembo tuko
okonyora mu murumino bombi eyimbotuko inki arigereria eyimbotuko ine kemoni gose no monto wate ngai koire mai I'm telling you na kina batebinga abana banyasaye astwaikire nabe nyasawe itatu konye twensi aselidare Yesu. Bwana asifiwe. Omugusio muntu muyaga kogenderera mutiga koreki mbale ngamonyi gwete mutiga koreki minto ayo kominyoka amatuka hairi wana na kireke nongo nyora na inde ningo oyimanyete wana igongo tenanya butonzo ego ukwaninga tokwana ni naye tokwana ni nayo nchande tebwone na ine nakubwatire no nyaro chego sena bi aona ateba nindo choyo no momino get a uniform onanga no roche go storage nindo che you see to witness yes how it ngai su choko genda wa masingira abaigwe tarore yon tageten sabe onakuranga aya nyumba tigaba yararia onde bwensiora okominyokegente kigetayo bwatoka serie taliano ya Yesu balenga banyigure balenga mwale gosabera Joni amona halisi nyesaba obolemu bota enti korara ko mwana wa serie tali Yesu ngai bale pastor bwategente kinjuto sabe. Our Father, our God, we thank you because you are faithful to your word. And we know that death came through one man. God, you did not abandon us. You made a provision that we could get back to you again. And it was through your precious blood. Father, we thank you for this kind of a provision. And Father, we praise you that we will never perish in your hands. And the death has got no power for your child. Take care of these parents. You give them a child who was a shining star, but the death has cut short of that shining. Father, we pray that you may stand with them. Walk with them, my Father, and give them a hope beyond the grave. Bless the other siblings to Helen, Lord. And may that opal fire of shining to continue shining there. Take care of us all who came to witness. And we pray that, Lord, may we partner our life with you. That we may discard the traits of the devil in our lives. That we can accept you to be our master savior in our lives. That even if we die, Lord, we have a hope in that resurrection morning. Accord us the traveling masses. And may your peace and love continue to abide in our lives. From now till the end of the age. Take care of this family. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Family, we want to pray for you. Bishop B. The family, naomba msimame. God bless you. Twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu akocha bawe, amepanga makao yetu kitambo, tubado tutakutana ngambo pale
kitambo tubado tutakutana ng'ambo. God bless you. pale. Any pastor who is here, Murandi onde wenshura walk here as we shall and pray for the family. ninjua elinde tunakabato kubeke familia And let me request the elders who are here too. nande tigambo lino no abalishi bara Please walk over. gakini nchugocha Walk over. ni nchugocha mwenzi Elders who are here. abalishi bara Pastors who are here. n'abarandi bara Yes, around the family. eyata nanange amate God bless you. nyasabase God bless you. nyasabase Bishop, we can be behind. God bless you. tubaetana ne nyasabase Thank you, Pastor. Thank you, Elder. God biamo bless you. n'abalishi n'abarandi God bless you. nyasabase An elder pastor we here. omulisi onde na murandi ora Haijalishi uabudu wapi, is your time come as we pray for this bono family. ntomanye telimang'ana nga yogo sasimera ninchu nichingaki kyokubeka efamili asamaoka nyasaye God bless you. nyasabase Father in heaven, tato ituliro thank you for the family of Nyabuto and the Raja family that is before you. mbiyamona ase amate anyabuta amone nka yonsiera And we know that, Lord, you were there when Wendy slept. maetenga nyasaye nokwalengekero wendi ararite We have witnessed your miracle that even our body being in the tree is your hand. ing'ano inama omubiri oyo gwika ase nkeye nase ng'encho okoboko Father, we pray that you may walk with them now. omwanene togosaba otaramo na barobona Father, we pray that you may still that faith and the hope that will never fade. okwegenda kuri gutari koera kogendera komenya imase That out of the death of their daughter, they terasa makweli omwana obo give them a new birth experience of strong faith. bae nando koyia kwogosemeri okuyimaso Bwana washike mkono, omonene obo bwatokoboko utembee na hao wakati huu mgumu, otaramo na barabuchinga na kichinko zaidi ya yote Kristo wasidi kukutegemea ama wakukubali zaidi because of the death of their child. ing'aso nsi bagendere gukwegena na kugwanja butamba ase ng'encho okorera kw'omwana Revive their spirit. nyara ko bagokorosia okwo omoiko obo buya Revive their spirit in their their siblings. bae gosemeri okuya kw'omoika ase abana And bamwabo the entire family, may your faith continue to take them to higher ase heights. amate yonsi okwegena kwao kogendere kobaira butambi That has got no power for the child of God. amakweli tali na nguru ase omwana As they walk in and out, kobagosohana kobagosoka Father, we pray that you may lead them. omonene obarae And above all, may you circle them with your blood. na igoronsi baetana na manyinga That the devil can never have a chance to touch any of them. inga asenya cheni atatwali bagali okunonde And the bwensi death of their child give them a new birth and a new beginning in their spiritual inga walk. asa makweli omwana obo abawo bokoko kyakukuya imaso Now linyasaye we place them unto your able hands. bono twababekira asa amaboko abo Hebu Bwana waweze kuwapigania changamoto zote ambazo zimo mbele mwao. omonene obarwanirire matemo andonsi Na arachaso uwainue na uwape ushindi katika jina la Yesu. obaimokie nando babui asirita lyao We place them unto your able hands. twababekira asa amaboko abo Thank you, Lord, because you'll do. mbiyamona nyasaye gekogera nokore bo And thank you because you have ever done it. imbiyamona egekogera kwara akorire bo Take charge of them now bono batenenere till that resurrection morning. goikere mambiri okubukiwa For this is our hope kiagera okona kwogosemeri waitu and the prayer in Jesus' nogosaba name. asirita lya yesu Amen. God bless you. nyasaye abase God bless you. nyasaye abase MC. Naomba mketi. erinde kubwa toko Gakero church choir kang mwaikira iganto bwati chinsa mokutano ntogenderete igo nanyu twakore korandi igo mokutano nogenderete Gakero church choir Gokoramba yo Your voice melody, please. Your voice melody, please, please. Gakero umekuja? Oh, nilidhani hawako. Sawa.
Tunashukuru kwa kwaya ambayo imetupatia wimbo mmoja. Ni asante kwa hiyo. Kuna mgeni yako na Canada, tungependa atu-connect huku ndio tusikie wale nini wanaongea. Karibu. Okay. Okay. Abakena banene nko bakwani Oirebia na inde. I take this opportunity to thank you for having attended today's service. Helen will be happy to have seen you having attended today's memorial service and the funeral service. First and foremost, I want to thank the Kenyan community and also want to thank the people across the world, the people who are able to support us financially through your prayers to help us to ensure that we give our sister a good send-off. Here I'm joined by a few of my friends, the committee members who help us organize this service, and I could want to give them this opportunity, a few of them to speak and to say some few words of encouragement to the family. Nabakwanire Mbuya Mori. My name is Jane Kerry Musioka, and I was part of the organizing committee in Canada, and I would like to take this opportunity to send my heartfelt condolences and to tell you that our hearts breaks for you and the Abamachoge village. Words can't explain how our hearts are saddened. We are sharing in your sadness and in your tears. Nothing I can say will take away the pain you are experiencing. We just want to let you know that we care about you and we are in this together. For us, it's a loss in Canada, Toronto. Pray for us and pray for the parents. Rest well, Helen. Thank you. Abaminto nabakwanire nande ese emorogobe mambi aiga mambi buyamore kwesi sisi hapa hatujalala. My name is Jackie Sandra Mutiki. I am the funeral secretary in Canada, and having lost Helen, it's been a loss to us, and that's why we have stayed the whole night so that we can be able to celebrate together our funeral service. And so far, we thank God for everything. We thank the Kenyan community in Canada for everything they did for us to enable Helen get back home. So thank the family back at home and everyone to give Helen everything. She deserves it. She was good inside and outside. So Helen is part of it. Behind her and his sisters, the brothers, you will match what Helen has left behind. I pray for the family, for the dad and mom. We'll be together. May Helen rest in peace. Thank you so much.
Good afternoon. Kwa majina naitwa Aaron Magati. Kwa familia na wapatia pole. Sina kitu ya kuongea. Kitu ningependa kuambia familia ni kwamba take heart. God knows chenye kilifanyika na tuwezi explain more what happens, what Mungu anajua. Poreni kwa familia. God bless you. Nabakwanire abantu bonse mbuya muri bwairebuya asa Maria tankoro ku Janet Mora na committee member na rengerera Canada so ko batebi bia mona sa Beyonce nyasa korre even naigete buya, and then I tell the parents to take heart and be encouraged and be strong for yourselves. God knows why all this happened. May God bless you and take care of yourselves. Thank you. Habari ya jioni, kwa majina naitwa Emily Masese. Nataka kuchukua muda kuwapea wazazi pole na kuwashukuru wale wote ambao wameshirikiana na sisi kumpea rafiki yangu mpaka wakati huu rafiki yangu anapoenda kupumzika. I just want to say thank you, and Helen, we're going to miss you. You are such a good friend and I'm really going to miss you, and I'll always love you. Thank you. Condolences. We'd like to thank all of you and appreciate the cooperation that you have had to see that Helen has gotten a good send-off. And I would like to acknowledge the very many people who worked tirelessly in ensuring that this journey was successful. So I'd like to acknowledge the chairman of the funeral here in Canada, John Mulwa, Pastor Cyprian Makoro, Pastor Nyambaka, and all the committee. On behalf of African Center in Toronto, where Helen belonged, we would like to also send our condolences to the family and community where Helen comes from. We want to thank you that you are lost. You have not lost alone. We have also lost a very wonderful and jovial person. May God rest our soul in peace. Thank you. Abantu banyasaye kubakoni mara ono bya muri mwese asabwe tangoro Jafet Omai kusabire family omorembe owacha kwasinya saya singa kiyo mabe mugendere ko basomonene nyarwa salvatori ane byamona sem amwatange eri wa sakisia samarwa amono ane byamona asawa sana wa Helen apai atowekenya yamayo ko ya Canada kwa kembi yamono na inumu atosangisia asoko bango moyibo kembi yamono Indileti. Thank you very much. That's the message from America, our sisters and brothers who are there. We want now to move to the next level of our program. But before that, we would like to appreciate Thomas Okiki and Charles Nyamao for giving us a donation of 200. To take us to the next level, let me take this time to invite our former
MCA to us in the other groups. Madam Rosie Rondo, kindly come. Asante sana kwa kunipatia nafasi hii na mimi niweze kufariji. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Rosa Urondo, aliyekuwa MCA wa Machoge Bus in the last assembly. Nataka kusema pole sana kwa ndugu yangu John na familia nzima kwa kumpoteza mtoto wetu Helen. Ni huzuni mkubwa sana kupoteza mtoto mchanga kama Helen ambaye alikuwa ameanza safari ya kutengeneza maisha yake na pia ya wengine pia. Ni huzuni kupoteza mtoto ambaye amesoma, amemaliza shule, alafu kifo inamfuata. Na tunajua kwamba kila mtoto ni wa maana sana katika familia. Lakini mtoto msichana, ukisomesha mtoto msichana, umesomesha dunia nzima. Nafikiria hivyo ndivyo Helen alikuwa. Na ninajua angefanya mengi zaidi kama angekuwa hai. Lakini haya yote ni ya Mungu. Na hatuwezi kukosoa Mungu. Kwa sababu yeye anajua wakati wetu tunapoishi katika dunia. Anatuelewa, anatujua na anajua siku zetu ambazo ametupea katika ulimwengu huu. Kwa hivyo kwa familia nasema pole. Nasema uvumilie kwa sababu najua kifo ni mbaya. Na haitaisha leo. Tutaendelea kukumbuka Helen na yale yote ambayo alitutendea akiwa hai. Kwa hivyo tukimaliza leo sote tutaenda, lakini tutaacha kile kidonda kwa familia. Kwa hivyo nataka kusema uvumilie katika hicho kidonda. Lakini tuombe Mungu ndiye anaweza kutufariji kwa sababu yeye ndiye mfariji mwema. Helen ni mtoto wangu. Nataka kuchukua nafasi hii kama kiongozi pia kutoa shukrani kwa wale wote ambao walihusika kwa njia moja ama nyingine kuona kwamba mwili wa Helen umefika hapa leo. Ni shukrani kubwa sana kwa sababu Mungu ndiye anaguza roho zetu ili tuweze kutenda yale ambayo tumetenda. Wale ambao wako Canada na dunia nzima, kwa sababu najua iliguza kila mtu na kila mtu alijitolea kuona kwamba Helen amefika hapa. Kwa hivyo shukrani kubwa na Mungu aendelee kuwabariki wale wote ambao walitenda jambo moja au lingine kuwezesha Helen kufika hapa. Nataka kuchukua nafasi hii pia nishukuru watu wangu wa Machoge Bus kwa kunipatia nafasi nzuri kuwatumikia katika miaka 5 iliyopita. Sikuwa na matatizo yoyote kutoka kwa watu wa Machoge Bus. Mlinipatia nafasi nzuri nikawahudumia. Miaka 5 iliisha vizuri. Sasa nilikuwa najaribu miaka mingine 5. Natoa shukrani kwa sababu mlinipatia kura mingi sana. Lakini ni vile hasikutosha. Mwenzangu ambaye ako hapa alipatika, mkamwekea nyingi kidogo
ndiye akachukua nafasi hiyo. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana. Najua mnanipenda, ni vile kura sikunitosha. Nafikiria wakati huu tumemalizana na mambo ya campaigns, ya mambo ya kura. Kwa hivyo chenye naweza sema ni kwamba wale ambao tumewachagua kama viongozi, nataka tuwaheshimu na tuwapatie nafasi nzuri ya kututendea, kwa sababu mtu akiwa na utulivu anaweza kutenda. Kwa hivyo tuwapatie nafasi nzuri, tuwaheshimu, alafu watutendee. Siwezi kusema mengi kwa sasa. Nataka kumwalika MCA wa Machoge Password, yule ambaye alichukua kutoka kwangu, na ninataka kumwambia kwamba mimi ninampea mkono aendeleze hii kazi, aifanye vizuri, kwa sababu yale ambayo tunataka ni vitendo, ama sivyo? Kwa hivyo natoa shukrani na asante sana kwa kufika MCA Honorable Jeremiah. Sasa kulingana na familia, wako na list ambao wamenipatia, nataka kukupea ili uweze kuitumia. Kuna wenzetu ambao wako hapa, vikundi mbalimbali ambao wamekuja kutufariji, waweze pia kutufariji na kila ambacho wako nacho wanataka kuachia familia, watu waachie. Halafu ukimaliza unaweza kusanya irongoli. Thank you so much. Welcome. Asante sana former MCA Madam Rose Orondo, familia ya Helen, kanisa ambayo imefika hapa, waombolezaji, watazamaji wote dunia mzima ambao wamefika hapa kuomboleza na familia, na wasalimia mjambo. Kwani esembe gambi ya mole onde wensi wala ole moyo kumojoka boka yande ngambi ya mole mwensiga. Kwanza kabisa vile meambiwa jina yangu ni Mheshimiwa Jeremiah Obogi Ongeri, area MCA. Wacha na mimi nichukue nafasi hii kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Helen. Tangu kisa Helen itokee, ilitembea mtandao sana. Sisi tulikuwa pale Mombasa tukifanya mambo ya induction, ndio nilikuja kugundua ya kwamba Helen anatoka katika kijiji yangu. Nachukua nafasi kusema pole na pole sana. Unajua mtoto, hata mimi vile niko hivi, niko mzazi. Wakati mtoto ameenda ng'ambo, sisi kama jamii na familia na country mzima ya Kenya tuko na a lot of expectations kutoka kwa watu wetu ambao wameenda. Tulikuwa na matumaini kwake, lakini kwa sasa hivyo ndivyo historia yake ilikuwa imeandikwa. Kwa hivyo nasema familia pole na pole sana. Na niwakumbushe ya kwamba Biblia inasema sisi wote njia ambayo tutapitia ndio hiyo hiyo. Leo hii ni siku ya Helen. Kesho hatuwezi jua ni nani. Mbale ngaga bogweta makweli. Ujoka boko igoro. Mbale ngaga bogweta makweli. Igonga montayo mwensi molemete. Mwogweta makweli. Igona kuwa na ngamochi muku mwacha kakwekosa. Kosa na vile kero muntu nacha kugaki. Neli tukota maitinga ndirigo ika. So leo ndio tumekuja kuomboleza na kutoa pole zetu kwa hii familia. Pia hata kama tuko kwa matanga, niruhusu tu niwashukuru sana watu wa Machoge Password kwa kuniamini na kunipigia kura mingi sana, na mkanichagua kama kiongozi wenu. Na hakika nyinyi ni watu wazuri. Ile kazi ambayo mmenipatia nimepiga shukran na nitaifanya kwa dhati sana, na nitahakikisha ya kwamba MCA ambaye ametoka hapa Madam Rose Orondo pia yeye nataka kukushukuru kwa kukubali kwamba katika hii safari yetu kuna mshindi na mshindwa. Si ni kweli? Sisi wote hatuwezi kuwa washindi, lakini nimekubali
tulipokuwa na wewe pale stadium ulinipongeza na ukaniambia ya kwamba umenipa mkono niendeleze hii kazi. Toko mwaga nambia gaki. Madam takole tibuya. Usabanga kanga bachire kubike vina gali koti. Usabana gaki. Senge nchakole uakorete gasi ingia na kuomba pia wewe tuendelee kushirikiana ili hii kazi ya Machoge Ward iendelee. Pia vile niko hapa kwa niaba ya His Excellency Paul Simba Arati amenituma hapa, naye pia wakati yake ikifika, wakati naita viongozi zake kwa hii familia. Sasa kabla niite viongozi wale ambao wamekuwa na wale ambao wako na wale ambao wametumwa, kuna vikundi tofauti ambao wamefika hapa kuja kutupatia pole. Ningeomba sababu ya muda, ninapokuita mmoja wenu akuje hapa atoe pole yake, na ikiwa kuna kitu ambayo mlikuwa mmekusanya Erongoli, muachie familia, kwa sababu hatutakuwa na muda mwingine wa kufanya hivyo. Vikundi ambavyo nimepewa hapa, kikundi ya kwanza ni ya American. Kuna Waamerika ambao wamekuwa na sisi tangu hii shida itokee, na kwa sasa hapa tuko na mwakilishi wao ambaye ni Cyrus Nyabicha. Cyrus Nyabicha, karibu upeane pole na uangalie pia weather sio mzuri, utoe rambirambi yako, na ikiwa kuna Erongoli ambayo uko nayo naomba pia nikupe hiyo wakati utoe. Karibu sana. Asante sana mheshimiwa kwa nafasi hii. Kwa majina vile mlisikia, mimi ni Cyrus Masenge Nyabicha, mwana wake Nyoleke. The first thing I want to, on my behalf and the family and the people who have sent me from US, I want to say pole to the family of the late Wendy. I think when I communicated with my brothers in US in different states, from North Dakota, Minnesota, Ohio, they contributed a lot to this. They were charged and they told me that to represent them this day. Before I do the announcement of what they did, I want to say one thing. I want to say thank you, Mheshimiwa, kwa ushindi wako. We have never met you since you won. Thank you and congratulations. And I believe I need to thank you enough because you have combined with the governor, His Excellency the Governor Simba Arati, to work with him. Dogo mwake lambu yamane so work with Excellency. No tarenge patiae. I need to say this. I was the coordinator Timbo Chikura this round. I was the secretary of the coordination team ya Simba Machoge na Maate. I think I have to congratulate my people mbaba no, because among Chikura chia ruetwe award yetu na rea tangani they are more than 90%. Mogote ambu yamone sa bantu Machoge basi. I think His Excellency na manyeta hiyo ekeraho jigorire government I reward us and samuri. Na ande da ko ba kaba gusibonsi eso ko mo murori Chikura eso bonge, and he has started the work with a good foot. I think Mheshimiwa will tell you what he has started Wajagrenya Gitari, he will go to other sectors, Ekeraro government. I think we need to pray for him to continue with that stride at Iremotwe because he has the future. The same way he is young, the same way Mheshimiwa is young, I think they will take this country and this great count of Kisii forward, and these are the people we need. Congratulations. Let me say what my American team paid through their chairman, Mr. Kiondi. Omano itoko rwege tonta nero community team area. They contributed 220,000, which I'm giving the father of the key of Wendy right here as their contribution. Moko ba kelambu yamono. Mr. John, please come forward. I give you the hand over this, sir. Thank you. Thank you. And Paul. Otherwise, thank you, Mheshimiwa, for this chance you have given to me to make a condolence message. Thank you very much. Mokata ngambia mono. Waambie asante. Waambie tumeshukuru. Kabla niendelee, naarifiwa kuna ujumbe ambao MC anataka kupitisha kwa huo mkutano, ndipoza niendelee.
Roboti, ama kuna habari ambayo imekuja kwamba kuna rafiki wa ndani sana wa Helen ambaye anaitwa Magati. Ni rafiki wa ndani sana ambao wamekuwa kwa pamoja na yeye wakisaidiana hapa na pale. Mama yake alikuwa anakuja hapa pia kuhudhuria hafla hii, lakini ameweza kupata, amepelekwa pale hospitali. Hivyo amesema kwamba kaweze kuombewa. Hivyo pale popote ulipo Magati, tumesema pole na Mungu atasaidia mama aweze kupata nafuu. Asanteni sana, karibu mheshimiwa. Asante bwana MC, tunamwombea kila laheri na apone haraka. Tuende kwa the second group ambayo inatoka Kenyatta. Kuna nurses ambao wametoka Kenyatta. Pia wao ningependa kualika hapa, na najua wanaongozwa na Philip Mukaya. Philip Mukaya, mahali ambapo upo, njoo hapa kwa upesi nawe utoe pole na rambirambi kwa familia. Philip Mukaya. Karibu sana. Philip Mukaya akimaliza Pwani University, mjiandae. Okay, thank you MC, Mheshimiwa of the area. My name is Philip Mukaya. I come from Nyamira County. I work in Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Helen Wendy tulijuana kama friends. In 2020, I was one of the 50 nurses who went to help manage COVID in Seychelles. Tumekuwa just friends, tunaongea how about health issues online. Hatujakutana. This year I'm privileged to go and work in UK. Moko te ombi nyama nje mo sabere. Nyende na nje ngira de. Na nyora ba kusiba bere batato enya kitari to kora. Oya omuntu acha nere gari to gote ya to sarekera soti. Umusigisi no atikara koro sinjina na gocha na magoro bakine ikire mbia. Na egukende muko I'll provide it to the family. There's some pledges we are almost to amount. I'll accumulate them and I give to the family. Siwajui, I know Mr. John Nyabuto and Caro. Okay, thank you. Ntoba ekende ke kabatoma gachi kemeronge vere. No de kara chamente ni batomere. Biamono one word. We are nurses. Nurses, we need help. Nurses tunahitaji tusaidiwe. Whoever, for those who are above, who are managing health issues, kindly toko sababu mwatu wakana mapema. Obo bebu no bogo chatuanya wara intundu bwate kende buna banyakitari baba busigo sabono. Another thing, there is a quote of nurses we say, save one life, you are a hero. Save 100 lives, you are a nurse. Helen alianza she was to give back to the society. She has been giving back there in Canada. And the community nurses when you wako within, and all the medical staffs who are all over in the world, Canada, US, wherever you are, also Kenyans, we really appreciate on behalf of the other nurses and medics who are here. Tunasema asante for giving a hand of help to our smiling Wendy Helen. It's untimely departure, Helen. Pole sana to the family. Sana bwana Philip Mukaya kwa kutoa pole zako. Pwani University mwakilishi yako hapa. Philip, ningependa kukuambia ya kwamba tangu kama mimi area MCA niingie kazi and His Excellency Paul Simbarati ameingia kazi, kuna pesa ambayo ya arrears nurses hawako wamelipwa. Naweza simama hapa nikisema ya kwamba pesa ya July and August imeshalipwa na iko kwa account. Pesa ambayo haijalipwa ni pesa ya September, na tuko na mipango ya kulipa wafanyikazi. Bora na nyinyi mkipata pesa mhudumia wa wananchi na mfanye kazi mzuri sana. Asante sana. Pwani University, mmoja wenu. Ngoba kwani mwezi wairire bia. I'm Javia Umbati Mokoba, that's my name. And Helen was my classmate, primary, that's Nyambunu Academy. And Enoch was also a schoolmate at Pwani University. When we met there, he proceeded to the School of Education as I proceeded to an accounting class. And I felt good because I was in Kilifi. Since Monday, I've been traveling, so I reached Kisii yesterday because of that purpose, to just show the family that we're with them. I'm telling the family that God is with us. And
He is going to give you the strength. He is going to bind all the wounds which are in within. Just have the courage, and as much as we are going to courage you, will not be doing enough. That God is going to do his part, which is much more enough. So I want to leave God with you. And as Nyambunwa, also I have my classmates. I wish that they will say even a word. Is a bit of your loss. Condolences to the family. We are very sorry. Today we are here with great sorrow, seeing our classmates. We don't know, we really miss her. So we also have a small thing that we had contributed as a Nyambunwa school. So we present to the family. Thank you so much. Familia wako pande ile, naweza karibia. Kikundi ambayo itafuata ni kikundi ya Suneka Business Group. Suneka Business Group, nanyi mmekaribishwa, mtoe pole yenu kwa familia. Wanapokuja Suneka Business Group, tukimaliza kuna college mates na school mates to Helen. Pia wao karibu. Suneka Business Group. Baro. Nakoro watara wangake. Sengenjili irembo belile. Na Helen nako na marafiki wengi, niko na very long list. Wala watu ambao nataka kupea pole hapa. Turatebe pole ase familia kine kiboke kanene na intwe korusuneka tuatebire pole tileta sae arimie family kine kiboke kana tuanyaga pia mna pole sana kwa kuwa mfupi wa kama ulikuwa na pole yako nero ngoli abakorole family ubaya onye kwenye kuwabaire. Asante sana, tumeshukuru. Kuna college mates na school mates to the late Helen. Wako hapa? Manake nimeona Pwani wamekuja. College mates na school mates. Wacha niwape muda waendelee kujiandaa. Ikiwa wapo, niwape nafasi. Tuko na kikundi ambacho kimetoka Nairobi all the way kuja kuomboleza na familia, wakiwa wameongozwa na Evans Nyamweya. Evans Nyamweya. Evans Nyamweya yupo? Evans Nyamweya nara? Evans Nyamweya hajakuja. Ikiwa kuna mwakilishi yote kutoka Nairobi, najua ni wengi wametoka Nairobi hapa, mmoja wenu akuja atoe pole na rambirambi kwa familia. Sawa, naona wanaendelea kujia. Tuko na kikundi ambayo inaitwa Social Welfare Group to the late. Na hapa nimepewa jina ya Albert. Albert, kama uko hapa, njoo utoe rambirambi zako. Albert. Wanapokuja, najua we have the Nairobi group. Pia nyinyi mjipange. At least mlete mmoja wenu naye akuja atoe rambirambi zake. Say farewell, Wendy. Mbiamano mheshimiwa Singijelibaga. Tete gukwa na ng'eke ne kiombekere special sana gochase family yo mugaka John. Na kongu sana gutwara trust, especially kero montare siko yense amo n'abantu barase Nyagaiga. But the late Helen was capable gutwara trust amo n'abantu aba bari mutugaiga. We had a social welfare. You are sabandi bamaite koro kung'emeri go round. Tuanye chagete 2019. Up to date, it's 3 years. Ya berige Quran. Ekero Helen yale gokore contribution yaye. Ta again tengantu tumechibes chia uchi start omwabo. The father is here, can bear witness. Anytime when namba yaye ale wikerwa. Igo tu ale kutumira chibesa. As a group, we are mourning because we have lost a member. We are 14 members and Helen was member number 4. Iko tigante benga nonya in the absence
yo montata yange gaiga, there are people who can be trusted. The members batene ne mutugaiga, they also serve as schoolmates. Kwarangeli high schoolmates ba Helen, but the chama got to chagete because we schooled in the same school. That was Itirio High School. That is where we began our friendship. From there, tukaranga inkitura akorekera toreta mobuna former schoolmates. Tukatebate tushake merry-go-round, whereby Helen was the greatest pillar asoko to segetanga yaya tuare merry-go-round nimba ninde Canada gaiga. I'll be sending my contribution. So as this group, we have lost a member olenge gutoma contributions chiaye on time. There was no any single day ali yete gutoma chibesa chiaye ase chiri tuabegete tuarenge konyako batogotoma. Nigobono our message of condolence to the family. Mugaka John, take heart. Helen is not here with us physically, but spiritually she is with us. I know she is dancing with the angels, and in that morning ekero twens tugocha kogenda iguru ntuomerane na Helen tuboraninkie kebono kiabete tugasirerania, but God will be having the answers for us. Oyo the next nainche is a member in the group. The two patigalite asitirio fraternity nima etenga mbale muisaransitega tigaiga either mwasomete itirio mbale muisaransitega tigaiga mwarenge workers baitirio mbale murabu mwarenge teachers baitirio. You are all represented by these two guys. We have our welfare alumni, and Sister Helen Wendy was one of us in that welfare. Asenge jwe chinsa tinko bali bagabakwane honorable mheshimiwa batirende barule erambirambi yabo ntubune kiombe. Next to me Sister Vina nabwate basha yaito. We were here when Helen Yasirete. We did what we did to the family. They are here, they can bear witness, and today tubwate basha tokoba and oyotalio mwali ngatuachichagaiga. We had wished that one of the family members achichaire libagalia Helen because igabwata chinamba ibera sekiombe. They are still vacant, and I'm sure the family is doing something on that. Otherwise tiganya saya basiseni ekarutoga saine ko kobera senyangio area ya our sister Helen. Thank you very much. Asante Albert. Abantu baminto montada betakiole moyo rosia matanga kwa sababu na miaka yote ele niale miaka 24 nanya nabarabuya alenge kiombe akabe nasi Nairobi abana biashara bakurusunika bajire aba America bajire komboleza mwana utalenge taya gake monta tebetenga bayana bakoraki aba utangana kogenda kwa sababu ona yokara sta to rango romu yamo no kuboyo koreke na echenji njira chia ko mwali ko koroleki ngochole na njabano goikiraga. As I call the next group, kuna group ya Esbon. Kuna group ya Esbon kuja haraka. Esbon group wako hapa. Kibako nyogocha na bongo te abantu bamendonga. Rosi matanga uyokorteki. Njego ikiraga abono ndoje ngati kanso ebiombe. Nonyambo songo gali tigandi yonde na ya tyo mwana gali Nairobi ari mate asa gombe yonde Jones. Mate toko banyanga kyo bakongo bo baraki. Bowoje. Na ya to menya yebueka ora asa segetiga. Umenya tubune ya Island. Kero bakongo bwa tokere wasinyo monta wakaraki. Okonya. Albert mmoja wange, then the rest can just salute. Kwa kwani Mbiamore, pole ase family, I'm Hesbon Morara. Tumekuja hapa kuombeleza sister yetu Wendy. We are sorry for the family and the community around. We have been here since Wendy died. Actually I was around when she died. Singejua Wendy ni hapa, kumbe hiyo jina ni yake ametumia, lakini tulikuwa tumejua baadaye. So as friends of Wendy, tumekuwa hapa tukikuja, the family knows, tumekuwa tukifanya visits. So we have been contributing and giving support to the family. Let me say thank you to these ladies and gentlemen here, and those who didn't come, tumewakilisha. Tuko na
uji yetu, let me say Rongori, tutapea, we were given the till number, atatuma kwa hiyo till number. She's not around, alikuwa majuu ya kazi. So kwa wenye mmefanikisha hii safari from USA, from Canada I mean, to here, we know tumepitia drama as youths, we know it's our youth, na amefika salama. Thank you, and murudi salama. This group tukimaliza, then we will meet, tuongee zaidi na familia, as we say pole, na muzidi kukuja kuomboleza na familia as they are mourning their daughter. Lakini nataka kupea neno moja kwa familia. Wendy alikuwa atanyota kwenu, lakini Mungu amemtoa. I believe mko na wengine hapa. I believe, mimi ni MSDA na naamini Mungu. Siku moja mmoja wao atatoka hapa na atakuwa nyota zaidi ya Wendy. I believe Wendy where she left, anaendelea kuombea mmoja wao atoke katikati hawa na inue jina la Nyabuto na familia zaidi na venye tungekuja kujua Wendy. Pole na pole kwa wenye tumefiwa wote. Asante. Asante sana. Ile program ambayo nataka kuenda sasa, asante au vikundi kwa kuja kutupatia pole. Nataka kuenda programu nyingine ya the leaders. Kuna wale viongozi ambao walitafuta kura kwa njia moja ama nyingine hawakupata. Pia unaweza kuwa ya kwamba kuna kiongozi ambaye kwa sasa ako serving na ametuma mtu kama mwakilishi wao. Wote na waomba muje hapa kwa haraka sana. Tuwe wa haraka, neno moja na ile ujumbe ambayo umepewa, zaidi ya hapo orwe rongolia hapo. Pole, kuna mmoja kutoka business group ya Amsterdam. Neno moja tu, dakika moja, dakika yako imeanza sasa. Asante sana soko ngalibaga. Njengo lo Steven Ombuna koru Ems direct ko sunek. Nacha kwa niaba yo mkubwa na ngapor mwaka ni family yonse. Yama. Asante kwa pole hiyo. Nataka kuanza na MCS ambao walitafuta kura hawangeweza kufanikiwa. Mko hapa? Mkuje mseme neno moja. Tuwe wa haraka. Wanapokuja naona kuna kansela ambaye pia ako hapa naye atazungumza neno moja. Basi asante. Nami ni kansela wa zamani, naitwa Alois Mosoti Okero, lakini saa hii mimi ni shujaa wa mazingira katika Kenya. Mimi ndio nitakuwa UNESCO huko London kwa kusindana maneno ya environment worldwide. Sasa huyu mtoto ambaye ameaga, hawa watoto wakati tunaenda Nairobi, tunaenda wapi? Watoto wa watu ndio wanatuweka kwa nyumba, wanatuweka kwa ghorofa juu, tunaoga mzuri, tunakula mzuri. Sio wazazi peke yake ambaye mumepata hasara. Nami nimepata hasara. Mimi nikienda Nairobi ni watoto wa watu, mimi napigia simu na mwambia mimi nakuja. Kama sasa wakati nitaenda Nairobi kung'ang'ana na maneno ya mazingira, watoto wa watu ndio watanichunga tafadhali. Igonko batebinge kenege ntokyogo kumia. Pole sana. Ege tekego gia tukune tugo kumigo tatiga na manyetenga amatangande raringa. Igona atebi kuna mnyoka na beke zatirioka. Tinje tikobeka nonya negoti. Igona mnyoka rioka chimbero nyano mungi no kuminge kenege kone. Igorende umongina kantebi ngamwirire program. Monge yeme family moirere. Ayerole kiane nebirerare. Igorende abantu baminto wale ambayo nyote mulitoka huko Canada wapi maneno mumefanya maneno mzuri, na mimi nikiwa shujaa wa mazingira munitaje pale, nitasindana na dunia mzima. Muniombee nishinde ili tukuje kusaidia wananchi na wale wengine ambao hawajiwezi. Na watu msome, watoto waende shule, watoto waje maneno ya Jakoya, kunywa nyasole na vitu vingine. Maneno ya Jakoya mnamuwekea kura, hata hiyo sasa ni kujenga Kenya ama ni nini? Wacha maneno ya Jakoya, soma shule, mfanye maneno mzuri, mkuje kuokoa hata wasasi. Tunalia kwa huyu ambaye ameenda, lakini Mungu iko, tutakutana pale juu. Asante kwa kunisikiza. Thank you. Asante sana, nimekuwekea sahani hapo. Niona unaweza ongea maneno mengi na utoke usahau, acha nikukumbushe. Anarebo. Ana vile mlikuja papa.
abantu bamitombi ya muleiga abatire mura tuwasiririe taya na arorera abantu betu mwalemereire sana akinyasaye n'abaseseni nande n'abantu bali ba Canada intuli bataka abana ntoyalete na atoka chotova abandi mwire Canada ele bya gosere bobe family ya John tuno yo mintale tinda itiko kwa na siasa mesongeli keroge kego bugate tigeri kya montonde egento na wati basi mwana minto chipara chiri kyo mungena na atiga obe ko moro muya abantu ko be kabara bono igana magi sabono yagi pakonyora buna kwaralire omete na kirila ali batebire nje gocha igole ende papa sana na baeso gocha lakini kora akole bienje timbu atinda amwamu na asira nabona agendo bojumbe wa machoke chache mbiyama. Thank you. Inabe kirongoli yana mpesa umete ndina alengo mutakala otini mutakali mbwata korunde sana umete korunde ngosinde biyambano sana nya saba siseni na anya saba siseni sana mogende buya na anda mangana ali mupasa ateba induse itoto intundu ati mangana ali basaba no yake moto salaria malina na bana bete bakuminyoka botuko intundu bati baro kiseita toraba Kristo habaya saba siseni Mbuya mwana mwesimi wongeri amalieta ane Steven Yobiere Somon ritangani kabisa yongo jigotheba pole ese family omwalimu Nyabuto na family ya Kirondi Atrach. Actually everybody yo mwana ere anaye yore the mambi and it was a surprise takirende gotheba ngemero bya Nyasaye yeko bemerunge abamindo dedo kwe bolie gete ke sinini ngaki ekero monda akure ayagochi omai debuno ore iga ke yoga ndete gokora bono iga oise go kubono iga akame morie ga gotigara gokoboka iga igokobori ngaki ase gwatigera ari no gochakera igo igatue bange tue beke tayare tomanye ngaki ngaki jine jinkong tigatobugaterane tuanchane tokore mirimo amo mesongeri egasi yengu anyenyorete na ende nindo no kuegena utaiweza nje tingo duara mange omwalimu pole omwalimu no mosani asa maduka mange twakole na ri biasara suneka na ende no otore na ende no mosani korunka buya mono pole asili bagali kali atokire tunabwatire eteria mariogi onkolo uchoni nyatangi ombati gani nkasenge nchong enkangumbwaria umwibori bosaba ibori bo mwana oyo tosira abana ba mwabo abantu bo mukyokiyondi abantu bo mukyomogoi na abantu be nyumba yote abutire nini mwabwate kiranyi mwakire kiranyi kali topole sana aba bonse murega igana abasani ba hereni arangeri gwetera asogo tonyora na wondo jinga kero yo moindo na kune na jibu na kunire tigatokomia amasabo erinde tora chinje chitu nganchibe chimbi ya nyegente ngekere ne chinje kyarenge ase njo tarenge monto kore kana ngana ge chonde konate na ke iganga na boleti ubugambi weke wadi yaito iyo bona iga mestongeri abwate nje kero na ibwete ngoyo moito irire ande manga nande tayo kurumaiga ogwa kangambuya ntokwa teri bagoke okora magendero ari na itu tuarenge jo jakora asera to kanenga ntokobwatisi na bogoto botokobwatisi ege ntongwa kambuya ngelinga majoke se ito konye toko seka boslogo sekeronga para nchiyo ko ya bege sie kiyango mochumbo ito iga so ekyama keria serikali bono tore ndani ya serikali ona kai urenge che kiyo jo soka ngatoro so uji para ngera abachwa bono teri jo kobacho kubwatira no mosimba aratio mogabana moyo minto ga igo ma MC onga nga macho yetu ya chachengo cha kolabire tokene ge odo chikolera bono timbwati mange aba minto igatoba kongeja masabo na inu twara baremu tokanda ge mogwati gaire. Asante sana kwa ujumbe na pole ambao umetoa kwa familia
nare goteba baraiba minto asanti aso wanje tokore gasiamo lakini ngonyuli papanga omonto ole kerogo Jeremia papanga te non tegere to monto ole kerogo nandi garansti kamiri Jeremia obo yongeri gastindanyi tindasinywa nandi gasina kotre kiek na chakire abantu ba minto tigamba tebinga kero nare kokore campaign na tebete ngachinya gitari cheito chitakera mariogo lero igana bongo batebinga kurumambie nanyo rugo chagaiga amariogo ichinya gitari cheito inye wanserege tuki ochege tonto ogende mesesi onsi pina nyaretire wona asora asi dispenser cheito chinya gitari chiri omoko endaria morwari we nande mbata kerenga kimo chire garia e system tuaretire nya ya mariogo konya mariogo gagocha tago ikase dispensary lero iga incho manyana na nyaretire na nyaikirigaria lakini nimbo ate ujumbe kurua se omo governor Paul Simbarati igagoteba iga gutaka gosirio boibwa mariogo baria gutaka komanyanga mariogo kiatumikire gutaka komanyanga ngorwari igwe nande ndiogo kietwe gutaka komanyanga mariogo kiagutumika mono twaretire system ekogenda gotokonya kumonita amariogo aria sechinya gitari bono gwansira bono kimoko genda garia ncha mariogo na nyaretire rero nari gusaba iga moto ya matukabira ngata toiga e system eri cyo kana gitari garia ocho ndene kibande kiago ne namba yesimi kiara ne system yenya tutete kumanya so yoko ende dispensary ebange na mangana yabira na koreki na gotebiri nanjo no mu MCA na te abanyagitari nga nimbengo tara botuko na mugaso esababu ko garanta te namba yesimi nanje ne mugava na te namba yesimi ntete nga kesi mimanyeke mane pinga omweshimiwa Jeremia Ongeri na chitaka rwaliwa na chitaka yego panado elinde chinyagitari chetu chikoreke chigenderere egento kende yakabira leko chakote evangelinga une serikali tuakanire emeshara y'abanyagitari baito igo gyoko gane nyagitari utaruchu munyagitari orororo ingakire simi mubolinge sababu yake ko garake akorteki atari nyagitari ekiagara besa yabara complain bairwe egento kende kia gatatu mbaro balia bake balikire nyagitari gari batanya wakanuchi besa bara konyara bakurabia bakonya gosibia zaidi ya mwaka moja egento kelitwe wana nirenga ntete tuli osiri chiko na bafanyikazi na bale barabo na baro bairwe babemeye serikali linde bakanugerekiega baka umushahara rebuya gosere bobe ona gakitinja kitie gasimoroje egento kenare ko chakoteva nekeiga mbuya mheshimiwa Rosia Segas kwa korese mieke 5 lichire kodi yaria chiparanjira une parnere ga yario nchiri Nyakoni Road chire kodi chiko tevange pali atakero kolemwa ebe kuva ko morom ikona wonda agenda ko tegara sense tumanyanga nabo ya renge igo because reporting ko nyorane linga igere miretara koroki trabe ko morom so those are part of the things ngo chako saba chitegara sense tumanyanga nkikia atakero ko rwalia egento kende kyo mwaelio. Let me now represent and give the message from His Excellency Paul Simbarati, Kingocha Gochagaiga, Mheshimiwa ito Mugavana Kisii County, ameleta pole na rambirambi yake kwa familia. Vile mnajua ni jirani yetu hapa, kwa hivyo angekosa kufika hapa kufariji na nyinyi. Lakini kwa sasa ameitwa mkutano Nairobi kuwakilisha county pale UN headquarters. Hako njiani akielekea pale. Lakini ameniambia nikifika hapa niwape pole, naye alinipa shilingi 20,000 nikifika hapa niwaambie pole. Kwa hivyo familia nitawapa hizo pesa ziko hapa kabla nitike. Elio abantu baminto tigatobwaterane tokolega asiyeiga asobwamo alinde tochenjie ward yetu ya Machoge bus ward na saa tigava sesenie nande motigarebuya. Napomalizia najua tuko katika programu nyingine ya usangelero ngori from the sawa mategasi ende yonsi ika consultation ya korwe. Nasikia kuna mwakilishi wa mjumbe wetu Alpha Miruka kama ako hapa akuje, anaambiwa ya kwamba
kuna mwakilishi, kuna member of parliament ambaye alitafuta kura sehemu ya Bonchari. Ikiwa wako hapa, naye akuje atoe rambirambi zake. Iko mwakilishi ya mheshimiwa naye. Biamono Simiyu Jeremia na inche soko nyakaliali wageli elienge indu pole yane na inde inche samalie tanto masimbeki iburuaru kanya moronga gari neku wakiliso mochumbali familuka mwesi muni gante bingo ikagaiga ba maiga na ndempate pole onga chilibusa nemo na bamula wali baikuwa gachi nyombali onta chilibunya nge family pole sana umwali muchoni biyamono seriwa. Biyamono, asante sana mheshimiwa kwa fursa. Kwa familia ya Nyabuto na watu wote wa ward hii, constituency hii, na watu wote ambao wamefika hapa kutoka sehemu mbalimbali, ningependa kutoa rambirambi zangu za ndani sana kwa sababu ya kisa hiki, kwa sababu ni majonzi sana kumpoteza kijana mdogo, msichana ambaye amefuata fursa ya kwenda ng'ambo kiasi hiki. Kwa hivyo haya ni matanga makubwa na ni msiba mkubwa sana. Kwa majina ni Onkendi John Ondieki. Kwa kweli mimi sina uhusiano wowote na familia, lakini tulipopata hizi taarifa za tanzia, taarifa za kifo cha Wendy, tulikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye nimesikia akizungumza kwa simu kutoka Canada, anaitwa Mise. Tulikuwa kwenye mkahawa fulani pale Kisii Town, akapata taarifa kwamba Wendy amefariki. Akatuelezea kuhusu Wendy ni nani. Baadaye tukapata habari kwenye mitandao, kwenye magazeti, kwenye redio na televisheni. Kwa hivyo kilikuwa ni kisa cha kusikitisha. Na walipoweka ile link ya GoFundMe ambayo ilikuwa inasaidia shughuli hizi, tuliambia rafiki zetu na sisi wenyewe tukachangia katika kuhakikisha kwamba hafla hii na siku hii ya maziko inaenda vizuri. Kwa hivyo pole sana kwa familia, ni huzuni mno sana, lakini tunaombea kwamba Mungu awabariki, watoto wengine wako hapa waweze kufaulu tena na muweze kupata nyota nyingine ambayo inaweza kainua familia hii. Mimi natoka Bonchari. Eneo hili ni ile tunaita tree point. Yaani ni kama vile unasikia Namibia, Zambia, Zimbabwe zinakutana kule Limpopo. Kwa hivyo hapa chini Bonchari iko hapa, Bomachoge iko hapa na Bobasi. Kwa hivyo nyumbani ni hapa ng'ambo Bonchari. Nilikuwa miongoni mwa wagombea, niligombea kiti cha ubunge kwa tiketi ya ODM, lakini nikashindwa kwa kura kidogo na ndugu yangu Mzee Nchoka akawa amechukua. Kwa hivyo watu wote hapa tunajuana, viongozi wote wa eneo hili, na tuwapongeze, tuwape fursa watufanyie kazi. Mheshimiwa gavana wetu Simba Arati tumpongeza, afanye kazi yetu vizuri, na viongozi wa hapa wafanye kazi vizuri, wabunge wote tuwapatie fursa wafanye kazi. Mambo ya 2027 yako mbali, tuanze kufikiria saa hii itakuwa ni kuharibu. Kwa hiyo tuwapatie fursa wafanye kazi kwa ajili yetu, makosa yakitokea tutarekebishana. Asanteni sana, na mimi pia nitatoa ngoliane hapa hivi. Asante sana. Asante sana, nafikiria tuja fungia mtu yote nje. Paranero nakuwa na gando jo mheshimiwa kwa ile clarification unanye bangete. Budget entangania sikarasi versia sogete. Na nataka kukuwa na bantu bege tonto moigo na paraine because ya mangana nako jo aruguruse ino moinali. Pare ye budget eli bunante birie. Igo ya bekire chivesa chuko nyingura. Bestie mara mja korteki mja bekire galia. So I know a budget yeti wali assembly nganjere ngare to tuwetie what we call a supplementary budget njenje ngoreki nyeveko moromo kebenge gente kina kebegere buya na kebegera sengi njende rendongo ono kuikiraga. Naomba nirudishe hii microphone kwa MC so that endelee na the other process yoko sangelie ngoli from the public. Asante sana sawa ndegera. Asante sana mheshimiwa. Kwa sasa ningeomba, ile ni ule wakati ambapo tuna support familia. Mheshimiwa ameweza kufanya kwa waheshimiwa wengine na wageni ambao walikuwa wamealikwa hapa na wengine ambao wamekuja kwa ajili ya kufariji familia. At this time naomba kwamba tuweze kuanzia ile sehemu pale ili watu wote waweze kuteremka haraka haraka hivi. Tuko na kitasa moja hapa
tuko na kitasa moja hapa. Naomba tukue sisi wote kwa ule upendo ambao tuko nao na hii familia. Tuweze kukuja tuwape shilingi 50, shilingi 500, 1000, shilingi 10. Hiyo ni ya maana sana. Wakati huo wanapojiandaa kuteremka your voice melody, njoo mtubariki na wimbo wakati nyinyi mnaendelea kuteremka. Sisi tutakuwa tu tunasema asante, asante, mbarikiwe wakati kwa inazidi kuimba hapa mbele. Aya. Wameona ni vyema tuanzie sehemu hii. Kurue sehemu ya Kema Bundu Sanyao eye amoneli ende igakurwa aliga tubagere katika birega. Naomba mkuje hivi. Naomba mkuje hivi ili mkaweze kuleta irongori. That's what tunaita hapa Kisii. Mbiyamona sana sauti Kenya Sabasen, mbiyamona family. Mungu awabariki. Kwa namba ya simu natumai namba ya mzee ipo kwa wale watu ambao wana watch kutoka mbali. Naomba Mungu aweze kuwabariki. Namba ya simu mnaweza weka hapo. If you want to donate something, God bless you so much na utazidi kubarikiwa. Najua wengi wamekuwa wakitoa. Asante sana, mbarikiwe. Haya, naambiwa kwamba kuna till number. Tasoma hiyo till number hapa mbele ili muweze kuweka. Nitasoma kutoka hapa mbele ili haya, fundi wa mita. Asante, asante sana. Asante. Asante sana. Thank you. Till number kidogo tu. Till number naona iko 83 81 86. 83 81 86. Jina ni mwalimu Yes, asante sana. Asante. Sasa weka wimbo kwa iendelee kuimba. Asante sana. Ile sehemu ya pale juu, naomba mteremke. Shukuru Mungu kila wakati. Amekulinda tangu utotoni. Karibu sana. Tuweze kusimama na familia hii na Mungu atakubariki. Shukuru Mungu hakuna wengi usielewe. Kuna mechanic amesaidia shilingi 100. Asante sana. Wamelala makaburini wao, wewe uhai. Shukuru Mungu ndugu yangu. Amekulinda maisha ni kama maua. Kwa moyo safi. Ni kwa neema yake Bwana Yesu, wewe uhai. Familia nyore kindega echakire. Familia nyore kindege guchakira. Nebana shilingi 10, shilingi 50. Nyasaye abawusese. Thank you so much. Kwa wale ambao wanatoa. Till number 83 81 86. Jina ni mwalimu. Mwalimu kogenda mutaragenda manya kubwatira ngori yao orweme ya ensemaria cheme chichonsi kumuranje nchugocha tuna kende yose mubwate Inchuni turumbuka kuruguru, turumbuka mwensi kuruchema chionsi nchugocha. Akaja kutufilia sisi binadamu, aliangikwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Jifunze kupenda, penda rafiki yako. Jifunze kujali, jali ndugu huyo. Asante sana. Thank you so much. Bia muna sugutse na ne family ni mugaka John. Yanya saba seni.
kiriage kugwate ile kidogo yenye uko nayo. Kama iko kwa simu, wewe njoo nikwambie till namba ukaweze kuwabariki nayo. Thank you so much. God bless you so much for coming. Thank you. Asante sana. Asante sana. God bless you. Asante sana. Naona mmekuja kwa wingi. Asante sana mzee. Mungu ulitakuja kuikaa. Asante sana, asante. Yamona sana. Kama hauwezi ukafika hapa, inua mkono nikimbie nifike hapo. Bora kwa bariki familia. Thank you so much, your voice melody. God bless you so much. Our brother Riziki, naomba uwe nyuma yao. Hatutaki kuacha yeyote nyuma. Asante sana.
Kiechiga ndindete biamono Mauricia chinga kiechiga ndindete oyo minto Chon karibu daniorete family ndoje muna tuwaikire kikomo cha mkutano. Biamono bono rikonde ringo kwa introduce the family bantu bamanye karibu. Na wasalimia hamjambo nyote. Hebu tuelewane. Mimi ndiye babake Wendy, na kwa majina nadhani tayari mmeyapata, ni John Nyabuto, na hii ndio familia yangu. Nataka mama mtoto aseme kitu kimoja, alafu ni hao wengine ni wataja kwa majina, alafu tuendelee hivyo. Karibu. Good evening. Kwa majina mimi ni Alice Karo, na washukuru nyote kwa kuhudhuria matanga ya Helen. Helen amemaliza safari yake, tunaenda kumpumzisha. Amemaliza kazi yake ya mikono. Baada ya kumshika tutakutana. Asanteni. Okay. Before you ni Riziki, nataka kufanya introduction ya my younger siblings. Elder sister, she's known as Helen Wendy. Alafu kuna second born anaitwa Enoch Nyabuto. He's not here. Yeye ndiye aliongea wa kwanza huko kutoka Canada. Alafu mimi I'm the third born, Riziki Monyenye. The fourth born ni Winfrida. She can say hi. Hi. Fifth born anaitwa Abraham, anezongea. Hi. The 60th born ni Rebecca, so she can say hi. Hi. Okay, we thank you all for making this day to be successful. Okay, my dad here, we are so grateful to make this day successful. Those people who helped us from Canada, worldwide, I say thank you. This day, you make this day successful. I appreciate that. Okay. Thank you so much. So this is my family. God blessed me with the 6 children. You can see them. Yule ambaye aliongea kutoka Canada ndiye anafuata Wendy. Enoch Nyabuto aliongea kutoka huku, na hao wengine ndio watoto wengine tuko nao hapa. Ningetaka kuwashukuru nyote hapa, kila mmoja wenu ambaye amefika hapa. Nataka nimshukuru kwa kazi ambayo mmefanya. Tumeshirikiana, na tulipopata habari ya kifo cha huyu mtoto wetu Helen, tulishituka sana, tukashindwa. Mimi nikashindwa nitafanya nini, lakini nikaomba Mungu, na Mungu akasikia maombi yangu. Niliomba wasaidizi, nikaomba watu wanisaidie, na Mungu alisikia maombi yangu. Watu wakaitikia, nyinyi nyote hapa muliitikia, na wengine all over the world. Kwa kazi ambao walifanya, wale ambao waliongea hapa kutoka Canada, na washukuru sana kwa kazi ambao mlifanya. Asante, Mungu awabariki. Tulishirikiana huku mpaka tukafanikiwa, tukakuja na mwili moja kwa moja kutoka huku mpaka hapa. Na wale wote
kuna activities, kuna mwanaharakati Sami Okemwa, na yeye alitusaidia vizuri sana, tunamshukuru. Aendelee Mungu ambariki na aendelee na kazi yake nzuri. Kwa hivyo kwa jumla mimi nawashukuru nyote ambao mmefika hapa kwa sherehe hii. Endelea mkutuombea, endelea kuniombea hawa watoto ndugu za Wendi waendelee na masomo yao vizuri, na naamini afya nzuri, waendelee na masomo yao, na mwisho nadhani watafanikiwa. Kwa hivyo kwa jumla wale komiti ambao wamefanya kazi hapa, nataka kuishukuru sana. Mmefanya kazi nzuri, Mungu awabariki, na muendelee kutuombea kwa sababu bado tuko na wasiwasi. Wendi ni mtoto wangu ambao nilikuwa nampenda, zote tulikuwa tunampenda. Alikuwa tegemeo langu vile nilivyosema hapo awali. Alikuwa ameanza kunisaidia, alikuwa ameanza kusaidia na hawa wenzake, lakini bahati mbaya amepumzika. Ni mipango ya Mungu. Mimi siwezi nikalaumu mtu yeyote. Kesi hii ya mtoto wangu mimi siamini kama kuna mtu ambaye alimuroga. Sidhani. Kwa sababu Canada, mahali ambapo amekuwa akikaa zaidi ya miaka 5, ni mbali sana. Tulipotembea huku tulienda na ndege 2. Kwa hivyo sidhani kama kuna mchawi yeyote ambaye alitoka hapa mpaka akafika Canada kwenda kumuroga. Sidhani. Kwa hivyo mimi kila ambacho naamini, mtoto wangu amekufa kifo cha kawaida. Pengine aliteleza kule majini. Mulinda Mungu ambaye alitupa huyu mtoto, ni yeye ambaye alifanya mpango ya kwamba atakuwa na sisi muda huu wote. Kama tungekuwa na uwezo, kama ningekuwa na uwezo, ningeuliza Mungu, kwa nini ukanipa mtoto mzuri hivi na ukamchukua wakati ambapo nilikuwa namuhitaji zaidi? Lakini mipango ya Mungu huwezi ukaipinga. Kila mmoja wetu Mungu amempa uhai. Wendi Mungu alimpa uhai, akapanga mpango wake ya kwamba angezaliwa wakati fulani na angekupa wakati fulani. Kwa hivyo kwangu mimi kama babake, mimi nashukuru Mungu na naomba Mungu aendelee kunisaidia. Mungu aendelee kusaidia hii familia yangu iendelee vizuri, iwe na afya nzuri, au watoto wafanikiwe katika masomo yake. Huo ndio ujumbe ambao niko nao kwa sasa. Labda eulogy ya Wendi isomwe. Asante kwa kunisikiliza. Okay, on behalf of my sister who is going to read the eulogy, we are going to do a song. We want to do a very special tribute together with his family. It is a special song to Wendi. I wrote this song to Wendi. 1 to 6 password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Of God, though it hurts to say farewell, go well, Wendi.
ekerowan koirana Osimirian koreo 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 ekero ikiri omweri oye enkeye iga yobonga kanyamubuto no mongena Alice twayebekira samabukao amara bana bamwabo babore mu bwabene kinga ke cyobokendo obonene abageni baito bwarura renange keroto koira nandi gokyasi kinga gotwari gosata atanya sa urusi rwacyasi kinkira nabato koline ebyuma mbirosi namaboka mwanya banto nyasa itobentere bayo kumya uline ebyuma mbiro abayikire bonsi twensinto koirana ingambi yamono twetigira soro koronsi mulori yetie twasabiro trasetire yeso yero motoria amen biamono Mati abalisi abali bagetare semwaji gocha abalisi bagetare nyamuranga abuna bagetenga aboto trimbo gocha senka mate rinde to ni umubere tomanya kogenda iga balisia mwigure riboti yeito trimbo gocha inka mate